of genocide, I'm deeply aware of the many times in history that hate, dehumanization, and incitement based on identity has sown the seeds for discrimination and violence, especially against minorities, who we fail to protect against prejudices, discrimination, and violence. In my work, I often meet with victims and survivors and see for myself firsthand the long-lasting impact that divisive narratives can have on victims and society. And Allegra mentioned that I already met victims here. Hate speech is thriving today worldwide. No country in the world is immune to hate speech, and we must pay special attention to minorities who are often targeted for discrimination. We do know the Special Rapporteur on Minorities recently issued a report in which he confirmed that minorities form the overwhelming majority of victims of online hate speech. And these minorities are mainly religious, ethnic, and racial groups. All these groups are protected groups under the Genocide Convention, the 1948 Genocide Convention that turns 75 years this year. So just a word on the 1948 Genocide Convention. It was the first human rights treaty that was adopted by the United Nations, adopted on 9th December 1948. And the following day, 10th December, the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights. So it must say something to the world that the first thing that the United Nations ever agreed on was a convention on the prevention of genocide. And we know that in the most serious cases, hate speech laid the foundation for genocide and other atrocity crimes, by which I mean crimes against humanity and war crimes. We've seen practically how hate speech was employed in the Holocaust and in the genocides in Rwanda and Bosnia and Herzegovina. And so when I speak about the protected groups in the 1948 Genocide Convention, just pay mind to the fact of who was targeted in the Holocaust: the Jewish community, the Roma people, the homosexuals, then as they were called. And who was targeted in Rwanda, it was the Tutsi. Who was targeted in Bosnia-Herzegovina, it was, again, another minority, the Bosniak Muslims. Who was targeted in Myanmar, again, another minority, the Rohingya. So when I emphasize minorities, I'm coming from a space of history, of deep knowledge that in the past, that's what human beings have done. Look for minorities among them and blame them for the country's problems, blame them for so many issues, and then target them in that way. So unfortunately, in some cases, we do know that education has also been proactively used to disseminate hate, to cement dehumanizing and discriminatory narratives against populations, and as such have contributed to the environment in which violence and atrocity crimes can occur. And again, I speak from experience because I was one of the people who went to South Africa after the end of apartheid, and we worked on the education statutes that existed, the laws on education. And by the time I left, we'd worked on 113 sets of laws that emphasized what people should learn based on their skin color, that emphasized where people should live based on their skin color, even the subjects that people should learn based on their skin color, and that clearly emphasized that, for example, that Black people were to be educated so as to serve. So when we say that in some cases education can be proactively used to disseminate hate, that comes to mind. We did huge amounts of work to dismantle what had been put in place. And I often remember that it was in universities that the ideology of apartheid was developed and sharpened and made into what it became. So that said, progress has been made. We welcome the adoption by the General Assembly on 21st July 2022 of a resolution that raised concern over the exponential spread and proliferation of hate speech worldwide, especially online, the need to counter discrimination, xenophobia, and hate speech, and called on all relevant actors to increase their efforts to address hate speech in line with international human rights law. The resolution proclaimed the 18th of June as the International Day for Countering Hate Speech. So many efforts are in place worldwide, proactively countering and addressing hate speech, in particular its root causes,
and therefore laying the groundwork for prevention, peace, and inclusive and sustainable development. We must learn from history and education curricula teaching about past atrocity crimes and the early warning signs, such as hate speech, that led to their commission is crucial for prevention. So my office has also made this a priority, and we are implementing specific initiatives in collaboration with universities, including in Asia Pacific and in Africa. And this is all closely linked to the policy guidance that we are launching today. So, ladies and gentlemen, as the United Nations focal point on hate speech, my office supports UN country teams and member states to develop context-specific action plans and interventions to address hate speech holistically, from its root causes to its drivers and impacts, in line with the UN strategy and international human rights law, in particular the right to freedom of opinion and expression. We've been providing this support since the strategy was launched in 2019. And it's important to point out here today in Costa Rica the work of the United Nations country team as one of the most proactive in the world in developing and implementing a context-specific action plan on countering and addressing hate speech. The UN country team has worked closely with the government, with academia, civil society, the media, and minorities. And I must say that you know who leads the UN country team. She was here just now, Ms. Allegra Bayochi. Prior to coming to Costa Rica, she worked in Cameroon, where she again pioneered the first plan of action on countering hate speech in Africa. And now she's here. She's pioneered again the first UN country team plan of action on countering hate speech. She deserves all our support. So what has the country team here done? I know it's almost impossible for her to tell you the impact because it's difficult for anyone to tell you what they've been doing. In hate speech is on the rise. So the UN country team here has been able to implement their plan of action on hate speech by, among others, supporting the development of the first national observatory on hate speech and discrimination in the Latin American and Caribbean region, based at the University of Costa Rica. They've also established the first national campaign against hate speech and discrimination, produced in conjunction with the National Radio Chamber. They have an agreement with the Costa Rican Bar Association, whom I was so privileged to be hosted by, to create manuals and legal guides to confront hate speech. And I was also very privileged to meet the Supreme Court and to be hosted by the Supreme Court while I've been here. The UN country team here also has an agreement with the Ministry of Public Education to create a framework for actions against hate speech and discrimination for students. And they also have an agreement with Facebook, Meta, to raise awareness and capacity on digital safety, digital citizenship, analytic thinking, positive coexistence, and fighting against fake news. In so doing, they protect minority groups. They've worked with minority groups, whom I've mentioned I met, the LGBT community, people with disabilities. Discapacidades, migrantes, nacionales, la guía pueblos para repartirse acompañada todo, para nosotros la labor saben quién lidera la red de para la situación la sociedad de guía para el odio y la discriminación nos ha traído a todos internacional, regional, local, hemos puesto no comienza ni termina. Esta
guía, la política, la guía específico para los países de Costa Rica y han sido todos aquí a la Universidad de La Paz veníamos a decir quería a Únase, guía específico para los países anteriores, gracias. Gracias y gracias a la Universidad de La Paz quien lidera los gobiernos el espíritu 2021 acaba la guía completamente, integralmente porque vamos a distribuir todos los idiomas de la para que sea exitoso. La guía específico para los países palabras. Ahora vamos a ver sobre el rol de la educación en el lenguaje para los países de los estudiantes de el lenguaje de odio va en aumento y la guía específico para cada llevan a la discriminación, a la violencia y a la los peores by universal values of tolerance, pluralism, equality, supported by universal values of tolerance, pluralism, equality, and non-discrimination. But ensuring respect for freedom of expression while addressing the roots of hatred is no simple task. Laws can be misused to repress opponents, silence journalists, and target human rights defenders. Again, it's all about words, how you use them, for which purpose. We are flooded by information and disinformation more than ever before. Social networks amplify communication at an unprecedented scale. They have a unique responsibility in addressing hate speech through transparency and working with policymakers and civil society. Education for all is the foundation. Learning to think critically about what we see and hear, create and share is essential, providing learners with media and information literacy skills to challenge those who promote hatred. Through dialogue, the free flow of information, and mutual understanding, we can build more inclusive and peaceful societies. No one is born to hate. Hate is learned, but it can be unlearned. It's all about words. We must educate about hate speech.
Llevo dentro de mi alma el aroma natural, el perfume de las flores, de los campos y de los montes. Soy puro guanacasteco y ando siempre en el corral, y mi orgullo es ser sabanero, buen arriero y trabajador. Mi piel luce de un negro pintón, dorado de llevar tanto sol, y mis ojos son dos luceros, azabaches como el carbón. Y mis ojos son dos luceros, azabaches como el carbón. Soy puro guanacasteco que ando siempre en el corral. Soy puro guanacasteco, más que la chicha y que el tamal, que las tortillas, los perreré, que los marquesotes y que el coyol. Soy puro guanacasteco, sabanero y montador. Soy puro guanacasteco que ando siempre en el corral. Soy puro guanacasteco, más que la chicha y que el tamal, que las tortillas, los perreré, que los marquesotes y que el coyol. Soy puro guanacasteco, sabanero y montador. Llevo dentro de mi alma el paisaje natural, de la caña y los maizales, de los ríos y del palmar. Soy puro guanacasteco por la gracia del Señor, y es por eso quizá que llevo el alma entera de trovador. Mi piel luce de un negro pintón, dorado de llevar tanto sol, y mis ojos son dos luceros, azabaches como el carbón. Y mis ojos son dos luceros, azabaches como el carbón. Soy puro guanacasteco que ando siempre en el corral. Soy puro guanacasteco, más que la chicha y que el tamal, que las tortillas, los perreré, que los marquesotes y que el coyol. Soy puro guanacasteco, sabanero y montador. Soy puro guanacasteco que ando siempre en el corral. Soy puro guanacasteco, más que la chicha y que el tamal, que las tortillas, los perreré, que los marquesotes y que el coyol. Soy puro guanacasteco, sabanero y montador. Soy puro guanacasteco, soy puro guanacasteco. Soy puro guanacasteco, sabanero y montador. Soy puro guanacasteco, soy puro guanacasteco. Soy puro guanacasteco, como no hay otro mejor. Soy puro guanacasteco, soy puro guanacasteco. Soy puro guanacasteco, mujeriego y peleador. A la Juana, la mujer arrecha, pero va a trabajar, jodido. Juana, la hija de Rufina, es una mujer pencona. Le da lo mismo moler como ir a la sopola. Le da lo mismo moler como ir a la sopola. Con el churú, con el cinto, es arrecha pa' sembrar. Clávale el peque en la tierra para luego cosechar. Clávale el peque en la tierra para luego cosechar. Y si es para ordeñar, no le queda a mi compadre, solo tiene que enrejar, así le enseñó su padre. Solo tiene que enrejar, así le enseñó su padre. Si es para tapar frijoles, te derriba una montaña, con el 28 en la mano y la experiencia y la maña. Con el 28 en la mano y la experiencia y la maña. A la chapia de la milpa no recula ni una pizca, ni una mazorca te deja cuando está en la tapisca. Ni una mazorca te deja cuando está en la tapisca. Para la fiesta del pueblo se viste de lo mejor, con su trencita de pelo es una amapola en flor. Con su trencita de pelo es una amapola en flor.
pues así tiene que ser. Su valor y sus derechos, pues así tiene que ser. Pa' que ponga la barba en remojo, no machista. Performed by students from the Professional Technical High School of the East. We're moving on with our second session. I would just introduce it by saying that educators and teachers have an essential role to play to address the root causes and drivers of hate speech. And to support the emergence of a new generation of digital citizens empowered to stand up to hate speech, we need new tools, new methods, and better training. And this requires to work across the board and mobilize education authorities, private sector, academia, the civil society, to foster the skills needed to cultivate and uphold democratic principles. This will be the object of the following session. We will start with a presentation of our new guide for policymakers on addressing hate speech through education. To do so, I have the honor to give the floor to Mrs. Stefania Giannini, UNESCO Assistant Director General for Education. Buenos días, todos y todas. Estoy, señora ministra de la Educación Pública de Costa Rica, señor ministro de Relaciones Externas. Estoy veramente muy feliz de estar aquí en Costa Rica con ustedes hoy y muchísimas gracias por este recibimiento formidable, maravilloso. Continúo en inglés por la misma razón del rettore, al contrario. First of all, let me really warmly thank and express my profound gratitude to Anna Catarina Müller, Minister of Education or Public Education of Costa Rica, former UNESCO colleague. Thank you very much for hosting today's event in such an inspiring place. Mr. Rector, I think we couldn't imagine a different place to launch the UN strategy for hate speech than University for Peace. And I think really I wish to thank warmly also my dear colleague Alice Nderitu, the special advisor of the UN Secretary to the UN Secretary General for the Prevention of Genocide and her office for the great cooperation. It's another important step forward, Alice, in our common pathway to address these many challenges through and in education. And last but not least, Allegra Maria del Pilar Baiocchi, our UN resident coordinator here in Costa Rica, for a strong mobilization and active role in keeping all of you here today and in the country to make things happen on the ground, which is our main objective. Well, many things have been already explained very clearly, so I have an easy job, so to say, as those who speak later. Just a few words before going to the substance and to really present a little bit more in detail this publication, 68 pages, where you can find figures, you can find an approach, and most importantly, you can find right tools
to address in the classroom, in the communities, in society, this very worrying, increasing phenomenon we have around us. The power of language, the use and the misuse of power of language to attack people when diversity is not richness, it's not perceived as richness, but is perceived like something we can trade. And when, it's not about unifying, but it's about dividing. It's about stigmatizing otherness. And most importantly, hate speech, which actually germinates from prejudice and stereotypes, actually. Most importantly, it can really incite violence, and it can really, undermine social cohesion and democracy. So it's a kind of hidden, sometimes more open and visible thread to our own lives. And the internet, we saw so clearly, so dramatically over the 2 years and a half of COVID-19 pandemic actually amplified this phenomenon, as many others, and accelerated the process of dissemination of this misuse of the power of language. I'm a linguist by background, so I'm very much sensitive to the power of words and to the role that education can have, providing children and youth, but also citizens at all, with the knowledge and the awareness of to what extent language can help to build society, to build a peaceful and just society, or the other way around, to destroy this social cohesion. Whether it's online or offline, hate speech has far-reaching consequences on individuals and communities. And we already heard previous speakers to give concrete examples, unfortunately, also in this country, which has a leadership and a strong commitment to be on the front line to give solutions. And thanks once again to Madam Minister, dear Catarina, and to Mr. President, who I had the privilege to meet last week in Paris. It was so clear in his engagement through education, in education, and with all other piece of soft power that UNESCO is actually about. This is why UNESCO is committed to fostering understanding of hate speech and developing education programs that address its roots, as Alice just mentioned. It's about going really deep diving on the root causes of this phenomenon and counter its different manifestations. Of course, this requires change, and change is not easy. This requires reforms. I know very well, Madam Minister, that it's not easy to reform the education systems by experience. But we don't give up, because we think that this is the right direction to go. And it requires equipping educators and learners with skills, knowledge, and all the right tools, critical thinking, the philosophical approach to the understanding complexity of current times, troubled times. And this is what we call in our UN system, through the launch of the SDG 4 some years ago now, the global citizenship education, making citizens for tomorrow through all the values we can transmit today. These efforts stem from many steps which have been done by the UN system, and my dear colleague and friend Alice Nderit already mentioned them, the UN Nation Strategy and Plan of Action on Hate Speech that the Secretary General himself is leading about. Of course, the Global Education Ministerial Meeting, the very first in history, which we ran together, I would say now successfully, given the scope and the large dissemination of those principles that have been discussed now 2 years ago. And more recently, at UNESCO, Internet for Trust was an interesting global meeting to build new regulations about the website, not exclusively focusing on hate speech, but of course including hate speech as well. So I could continue, but now my job today is to focus on this publication that you can find online, by the way. So, and in a few days, I hope also a better
a better version we can attend, we can go through. So this publication identifies actually 5 principles that must infuse the work we have to go through together. First, do no harm. What does it mean? We know that the education systems can be instrumentalized very easily to accelerate hateful ideologies. So on one side, education is very much part of the solution. On the other side, education can be a tool to disseminate hateful, narratives which can have different targets. History is still there to tell us what we cannot go, once again, for. So, in other words, hate speech finds its roots in education systems themselves. That's why we must put the big lens of understanding the power and misuse of language. Second point, strengthen the capacity of education systems. This is the role of ministers. This is the role of ministries. This is the role of educators, of course, and politicians, including institutions which are on the front line. And sometimes it's not easy to make change happen. And sometimes it's not easy to make all the community understand which is the direction and why we are doing in that direction. I think in this case, it's so visible the power of, and the danger of all this distortion of language and attack through language that I hope and I think we can find good champion countries in the future, in the near future. We discussed yesterday with Alice about identifying some countries which can champion this job. And I do believe that Costa Rica, of course, is one of the best candidates to do now. Third point is about developing new strategies to educate learners of all ages on what hate speech is in ways that highlight its role in violent extremism narratives, because this is the extreme pole of the narrative that can be provided with this, and can also fuel violence, conflict, and atrocity crime. Unfortunately, the link between genocide and hate speech is quite clear now. Fourth, foster learners' knowledge, skills, and attitudes to be critical thinkers. This is what I already mentioned. This is very much a UNESCO job. This is very much SDG 4 to be implemented in the next, how many years we have? 6 years now, yeah, to accelerate and to make 4.7. You remember for sure the target 4.7, education for sustainable development and education for global citizenship, and the real transformative power of education. And fifth, bolster resilience to hate speech. This is about the protection of communities and individuals and citizens, and this is very much enabling all learners, whatever the age, to navigate online environments safely and responsibly. Well, it's an ambitious action plan. We know, we are aware. It's not been easy to pull together all the different competencies we need to have these 70 pages now available to provide communities, learners, teachers, and all people who want really to get from education. Let me say to conclude, 3 words: freedom, power, and happiness. I think through these 3 dimensions, education, when education is doing its job, can really be achievable. I think Costa Rica is really the right place, and Mr. Rector, la Universidad para la Paz is really the right place to launch this ambitious but reachable action plan. Thank you very much. Thank you, Alice, and thank you all of you for your attention. Mrs. Giannini. I have the pleasure to call again Mrs. Ana Catarina Müller Castro, Minister of Public Education of Costa Rica. Bueno, yo sí me leí la guía y me la leí todita.
Entonces, algunas cositas que quería compartir así. Uno, bueno, la llegada de las redes sociales realmente hizo un cambio para la humanidad y lamentablemente ha servido como un terreno fértil para fomentar el discurso de odio. Esta guía nos ofrece una esperanza porque nos encamina hacia un enfoque positivo en la forma de comunicarnos. Necesitamos definitivamente una educación con un enfoque muy humano que proponga estrategias de sana convivencia, respeto, tolerancia. Creo que la guía nos hace ver que hemos alcanzado un consenso histórico y es que tenemos que hacer algo ya. No podemos seguir esperando y suponiendo que this is going to go away on its own, ¿verdad? Justamente hoy la presencia de representantes de alto nivel de diversas naciones, la representante del secretario general de Naciones Unidas, nos convoca a lanzar un poderoso mensaje. La educación tiene el potencial para silenciar el discurso de odio, porque el discurso de odio no hace más que destruir. Necesitamos unirnos para construir. De las cosas que he podido sacar, algo que me llamó mucho la atención, es que contrarrestar el discurso de odio no significa que limitemos la libertad de expresión. Creo que eso es algo que me llamó poderosamente la atención. Más bien lo que necesitamos es proteger la libertad de expresión sin el discurso de odio. Ese es el derecho universal que tenemos todos y justamente es un derecho que también tienen los individuos vulnerables que son acosados por ese discurso de odio. Otra cosa es contrarrestar, sí, pero más importante, prevenir. El discurso de odio sí requiere acciones inmediatas en los centros educativos y tenemos que ver cómo logramos que en ese desarrollo de competencias de los niños, niñas y jóvenes tengamos el diálogo intercultural y el pensamiento crítico como dos herramientas clave. La intolerancia y la discriminación definitivamente no favorecen ese espacio seguro y de paz. Es urgente que estemos preparados, especialmente si tomamos en cuenta que vienen momentos todavía más difíciles en el desarrollo de la economía mundial y que esto va a tener un efecto en la población. Esto va a generar intolerancia, va a generar miedo, de hecho ya genera miedo y por eso tenemos que evitar que eso sea un motivo más para que se incremente el discurso de odio. El discurso de odio busca dividir, antagonizar, denigrar, sobre todo en el marco de la información falsa, ¿verdad? Esta información falsa se lanza para confundir y para engañar. Otra cosa que destaca la guía es que el uso de seudónimos en los mensajes, en los medios sociales, envalentona a las personas para hacer comentarios negativos, como se esconden detrás del seudónimo y nadie los puede identificar, entonces dicen cosas que tal vez no deberían de verdad no deberían de decir. Creo que lo importante también en la guía es que nos comparte algunos casos, algunas experiencias de otros países y es importante hacer ese inventario de qué es positivo, qué funciona bien, qué no funciona bien, porque realmente no tenemos mucho tiempo para experimentar. Entonces tenemos que aprender unos de otros. Y definitivamente tenemos que trabajar con los docentes y estudiantes como ciudadanos digitales para el uso responsable de ese mecanismo de comunicación. Creo que desde que se reunieron los ministros de Educación para trabajar en este discurso de odio, por lo menos ya ahora tenemos la guía universal, es un paso importante y mal haríamos que esta guía se quede ahí en unas simples buenas intenciones. Creo que a partir de este evento debemos darle continuidad al uso de esa guía. Invito a todos los jerarcas a que juntos
podamos crear el momentum necesario para unir nuestras voces en esta iniciativa. Y en este sentido, insto también al Sistema de Naciones Unidas a seguir siendo el socio responsable y confiable, y agradezco a la UNESCO su colaboración para continuar apoyándonos y fortaleciendo estas iniciativas. Y muchas gracias por hospedarnos en esta Casa de Paz. Gracias. Thank you so much, Minister. Let me now leave the floor to Mrs. Cecilia Barbieri, Chief of the Section for Global Citizenship and Peace Education at UNESCO in Paris, and her 6 speakers. 3 of them will be speaking online from Argentina, the United States, and Pakistan. The floor is yours, Cecilia. Thank you very much. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en otra parte del mundo. Muy feliz y honrada de estar aquí con ustedes today. Let me also switch to English. I'm very pleased to welcome you to this session, which is entitled How to Harness the Power of Education to Counter Hate Speech. A question, how to harness the power of education to counter hate speech. And I would like to thank, in particular, Professor Cynthia Miller-Idris. Cynthia was the main author of the guide and that we are launching today. And she, of course, was also supported by outstanding, I would say, experts. Some of you will also comment today. But she really did an excellent job, as you will see when you will go through the guide. I think Cynthia, can you confirm if Cynthia is connected online? And I also would like to invite with me the rector of the university, Professor Francisco Rojas. If you may want to come with me on stage. And Atis Rizvi, who came from Nairobi. He joined us today. You can also join me on the stage. And I think we have another colleague, Clara Ramirez. Please join me on stage as well. We have connected Cynthia. We can see you. Can you hear us? Yes, I can hear you. Can you see me? We cannot. We can hear you, but we cannot see you yet. I have a message that says you cannot start your video because the host has stopped it. So somebody has to, on that end, enable the video permission. Yes. ¿Podemos autorizar el funcionamiento del video? Sí. It's coming. We should also have connected Geronimo Fulana. He's a young activist from Argentina. Geronimo, are you with us? Hello, Geronimo? ¿Nos escucha? Cynthia, we can see you. And we also have Miss Nigat Dad from Pakistan. Yes, thank you. I'm here, but I'm having the same problem as Cynthia had. So somebody has to allow me to. Okay, I can do it now. Yes, you can do it now. So, and I think we can also see Geronimo. So everything has been said, I would say, in terms of what is a speech, what is the role of education. And as our EDG just mentioned, education alone cannot solve the problem. Education is a very powerful tool, but alone it also needs other actors. So civil society and the private sector, especially in particular, have a huge responsibility to mitigate the devastating impact that speech is having on our societies. But this said, education is, we know, an indispensable investment, long-term investment to sharpen the critical thinking of current and coming generations and to ensure that they engage more safely, more responsibly as global citizens, notably in the digital world.
So as we heard from our Assistant Director General, this commitment is really at the heart of UNESCO's mandate through the promotion of education for global citizenship, the fight against racism, anti-Semitism, and all other forms of intolerance and of discrimination, through media information literacy, through the defense of freedom of opinion and expression, and through support for the free flow of ideas, especially online. So an important point to recognize is that hate speech manifests differently depending on the context. And I think today we are fortunate to be joined by speakers who are working in different spaces, and I would say very distinguished and outstanding voices when it comes to fighting hate speech. So I will now give the floor to our expert, who are all you will see conducting work in citizenship education, in preventing radicalization and violent extremism, and digital rights advocacy. So we have a few questions that I will give them. And we have a first round, so you will all have a few minutes each to respond to question, and we will have a second round. And I would like to start with Cynthia Miller. As I said, Cynthia is the Executive Director of Digital Rights Foundation. She's in Meta Oversight Board. You will see the bios of all our speakers in the website of the event. And I will spend too much time if I have to introduce them properly, because they have a long-standing career. And so therefore I will just mention their institution. So Cynthia, thank you for being with us. And we would like to ask you, as the main author of the guide, can you please outline for us what are the main challenges that education system must overcome in order to be able to deal with this problem of hate speech? Thank you. Thank you all for organizing this event, and I'm so sorry that I can't be with you in person. It really would have been such a pleasure to be there. I had previously committed to another talk yesterday and wasn't able to work out the travel to get there in time. So I'm delighted that the technology has enabled this, but of course technology is one of the things we're going to talk about as one of the main challenges as well. I know I have just a few minutes, so I'm just going to highlight very quickly, after saying one last thing, that it was, again, an absolute pleasure to author the guide, but also really to give credit to not only my co-contributors, fellow academics and scholars, but also the UNESCO team, who really did a tremendous amount of work to pull together the guide, to edit, coordinate, and then add a lot of the visuals and the graphic design and the charts that you see. So it really was a tremendously collaborative effort and a great privilege to be a part of it. I will just say very quickly, I think three main challenges to highlight. One, for educators and policymakers, I think the biggest challenge, what we hear the most in my work as well, is the challenge of protecting the freedom of expression while working to combat and counter hate speech. So distinguishing between speech that is protected legally and speech that is not protected, that would be prohibited under international law, is a challenge. And we do distinguish that in the guide. Speech that is incitement to violence or discrimination to violence, hostility to genocide would fall under speech that is prohibited under international law. But there are other forms of offensive speech that are not illegal, but which nonetheless are problematic and need to be countered in educational ways, like different types of disinformation. So we talk about that distinction, about going beyond just what is legally banned, but that some of the task at hand is to protect communities and protect knowledge by countering forms of hateful speech with education, by building resilience to some of the harmful online content, even when it is not necessarily in violation of international law. So it's not a suppression of speech, but rather an educational approach to reduce the flow of it and the conditions under which it arises. The contextual challenges that we outline in the guide are many, and I would just highlight very quickly four of them. One, the rising circulation, the creation and circulation of hate speech online is
breaking records in almost every category. Second, we talk a lot about the intersectionality of hate speech and the multi-layered harms that are caused, particularly for individuals who cross into many targeted categories. So people who are Muslim, but also a part of the LGBTQ community, people who are migrants, but also people of color. So you have different language issues, different refugee status issues, different identity issues that layer the forms of discrimination that have to be considered. We talk about the impact of the COVID-19 pandemic, and especially the impact of virtual learning and the amount of time that everyone spent online during this moment of increased circulation. And finally, I think it's really important to really put this in the context of our ever expanding online worlds, including what we've just been, of course, talking quite a lot about in the world recently, the emergence of really sophisticated AI, artificial intelligence, speech forms, deep fake videos, visual expressions of hate in educational contexts, like through emojis or avatars used on platforms that children will put on that teachers may not recognize or have policies against yet. So needing to keep up at a very high level with rapidly changing online environments and not treating it just as one might have 10 or even 5 or 3 years ago, but have a constant flow of new information about the evolution is a giant challenge. I will close with just my main takeaways for policymakers and educators. I would say one is I hope this guide really conveys a sense of urgency. We really are at a moment of a long overdue moment of needing that sense of urgency of what our children, what communities are experiencing with the circulation of hate speech, and the absolute desperation that many people feel. Just this morning, fielding emails from a number of different people facing anti-Semitic paper flyers in their neighborhoods, hate speech incidents in their children's school, all of whom are looking for help, for advice, not knowing how to react, but also not knowing how to prevent this from occurring again. And I think we're really at a critical juncture. The second thing I would say is that we hope this guide conveys the sense of a need to increase the capacity of educational systems to address this. We understand this is a new and layered on set of challenges, and that this will require resources and training, changes at all levels that can be incorporated and layered into efforts, but that include curricula, pedagogy, school culture, issues with extracurriculars, with management, issues with partnerships, other stakeholders in the community. It is not a simple fix. It is not a one-time change in policy, but something that has to be included. And that's just, I guess, the main takeaway is that we'll need systemic change and long-term systemic efforts with a lot of support from experts, from organizations, from the UN itself, to make societies more resilient to hate and to reduce the fertile ground in which it thrives. So I thank you very much. Sorry for speaking so quickly, but I really want to make sure that I have a chance to listen and learn from everyone else on this panel as well. Sure, thank you very much, Cynthia. I think you can all appreciate the complexity also of the work in bringing together, for the first time actually, education, the role that education has in addressing such a complex phenomenon as its speech. So let me now move to another educator, Professor Francisco Aravena, the rector of the University of Peace. Rector, where do you think education has the most potential to make a positive and important impact on countering hate speech, offline as well, and online, of course? ¿Sí? La educación para la paz y la cultura para la paz son los instrumentos centrales frente al discurso del odio. Vivimos en un mundo plagado de conflictividades y tensiones. Las redes sociales, las plataformas digitales y ahora la inteligencia artificial los amplifican. El secretario general de Naciones Unidas nos alertó
que estamos a un clic de la hecatombe nuclear. La guerra en Europa y las tensiones en la península de Corea abrieron las puertas al peligro nuclear, que hoy día depende de un error humano o de un error técnico, más que de la racionalidad. Los odios generados en la guerra se traspasan intergeneracionalmente. Con ello el discurso de odio permanecerá y hoy se incrementa. Los impulsos guerreristas en el mundo siguen aumentando. La guerra genera más guerra. A ello se une el que la humanidad está avanzando hacia el antropoceno. La humanidad es responsable de la destrucción del planeta. El tiempo se acaba. La biodiversidad se destruye en cada instante. El negacionismo científico genera polarizaciones políticas destructoras. Ya no hay espacio para la recuperación de muchas especies. Es el equivalente del odio y de la violencia con el planeta. Los impactos de la pandemia se sienten con fuerza en todas las sociedades. Muestran las vulnerabilidades, pero aún así las políticas de cancelación cierran las puertas al conocimiento científico, al avance de las vacunas. Ello llega incluso a la violencia. Es el rencor que se propaga desde diversas formas y fomenta muertes masivas. La desdemocratización, la inestabilidad del Estado de Derecho, producto de la corrupción, la erosión que el crimen organizado produce crisis profundas con incrementos de violencia y muerte. La respuesta estatal o es débil o es autoritaria. En ambos casos, la sociedad queda desprotegida de los derechos fundamentales y estos son vulnerados. Las violaciones a los derechos humanos se transforman en crímenes de lesa humanidad o en preámbulos de guerras civiles con participación de una pluralidad de actores nacionales e internacionales. No hay solidaridad, no hay perspectivas de respuesta desde la humanidad, que es lo que nos debería identificar. Es, comillas, la globalización de la indiferencia, cierre de comillas, como lo destacó la directora general de la UNESCO. Es la indiferencia que ha desatado violencias con odio hacia los más vulnerables, reflejando la vulnerabilidad de los sistemas educativos. Construir caminos para pasar de las ideas y las palabras a acciones efectivas en pro de la paz es un camino lleno de obstáculos. Se requiere un esfuerzo mancomunado para combatir el discurso del odio, la xenofobia y la erosión de las instituciones democráticas y el multilateralismo. La educación es el camino central para ello. Los valores y la misión de la Universidad para la Paz posibilitan establecer espacios de enseñanza para la transformación pacífica de las controversias. Crear confianza posibilita fomentar confianza. Desde ella, producir cambios por medio de la palabra y no de las balas o de la violencia. La enseñanza en la Universidad para la Paz es experiencial. El intercambio de experiencias es fundamental. El diálogo abierto, intercultural e interreligioso es parte de la vida cotidiana de nuestros estudiantes. Frente a contextos cada vez más complejos con la participación de una amplia variedad de actores en guerras híbridas, donde las variables tiempo y espacio son hoy planetarias e instantáneas en tiempo real, demandan miradas holísticas y nuevos mapas conceptuales, nuevas formas de analizar y definir los problemas. Ello lleva a nuevas formas de acción que deben ser inclusivas. Sin inclusión efectiva no habrá paz sustentable. Puede haber graves regresiones con reemergencia del discurso del odio y todas sus consecuencias. El discurso del odio abre las puertas a la banalización de la violencia. La violencia solo trae más violencia, elimina la diversidad cultural, la cohesión social, erosiona el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática, desintegra la sociedad, hace posible las guerras civiles con transferencias internacionales hacia sus vecinos.
Las alertas tempranas y la prevención son esenciales para detener estos graves peligros sobre las sociedades y los derechos humanos de sus habitantes. La prevención puede adoptar distintas formas. Usar nuevas tecnologías requiere analizar las raíces profundas de las controversias, establecer estrategias específicas para enfrentar el odio. Se trata de desescalar las tensiones en una etapa temprana. La herencia del discurso del odio dificulta los procesos de alto al fuego, los acuerdos de paz, principalmente los procesos de reconciliación y con ello la protección de los derechos humanos. La información veraz y la transparencia posibilitan detectar en forma temprana el discurso del odio y actuar sobre él. Los procesos de reconciliación nacional y las claves del conflicto están en desarrollar nuevos marcos educativos que puedan, con los distintos actores, establecer un relato compartido, crear una historia común sobre el conflicto. Esto se ha hecho en América Latina, se intenta hacer en Colombia y en otras partes. Establecer nuevas formas de asociación y construcción institucionales es fundamental. El rol de educación para la paz es crucial, de igual forma que la preparación para el diálogo interreligioso y el desarrollo de habilidades de incidencia política en la construcción de políticas de Estado. Sin políticas de Estado no habrá detención del discurso del odio. La Universidad ha participado junto con el gobierno de Austria, España, Arabia Saudita y el Vaticano en los cursos del CAIFI y ahí están en línea distintos cursos sobre las materias que nos ocupan. Nuestra experiencia como entidad global de educación centrada en aspectos claves como la prevención de conflictos, la seguridad humana, la seguridad ambiental, los derechos humanos, la reconstrucción post-conflicto, nos indica que el ejercicio de la diplomacia de segundo carril también es decisivo para acercar diversos actores y recoger opciones para construir derroteros que permitan terminar en asociaciones exitosas. Esa también es parte de nuestro quehacer cotidiano. Como queremos la paz, trabajamos por la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Aravena. He gave us a sort of general view on the role, actually, of education, where and what we should do. And so now we move actually nicely to our next speaker and panelist, Aritz Ritzvi. Aritz is the executive director of Conflict and Education Learning Laboratory based in the Netherlands, and he has a long-standing experience working on divisive stereotypes in textbook, in curricula, radicalization and polarization in classroom, social-emotional learning role when it comes to these issues. So he has a very concrete experience that he will share with us. So Atif, your organization engagement is to make education contents more inclusive and more free of any stereotypes. And we indeed often disregard the fact that education system can also do harm sometimes, right? And feed hatred by excluding and conveying, notably through education media, narratives which are divisive and prejudiced that reinforce intolerance and that reinforce discrimination. So, Atif, what are your main findings in these respects, in particular when it comes to the textbook and the learning material? Please. You should. Is it working now? Anyways, we don't have to wait. Can you hear me? No, because it's my translation. Hello, hello. Oh, it's working now. Okay. I think it's. Yeah. Well, thanks for the introduction. Basically, in one word, what I do is that I'm a researcher. And we at CEL measure prejudice in education. And how we do that is by, we have an array of partners where we have looked at about 180,000 textbooks around the world. And the simple answer to your wonderful question is that education is, frankly, is at the base of it and the height of it. And the product that we see of our education anywhere in the world, in every country, and we work in 33 countries already, and we see hate speech.
So if there is one single instrument that needs to be sorted before we follow the roadmap, which is in this wonderful guide, is actually to reform curriculum. And it is not just confined to one geography or one particular discipline, because when we had started with the notion that we look at history books. And it took us about a year to realize that that was, frankly, a very naive way of looking at it, because divisive stereotype is in mathematics, it's in social studies, it is in science, it is the way you interpret a particular subject and how you teach it and how teaching and learning takes place. And the most important thing that we have realized is that it would take a long time to get rid of a published textbook, if at all, because published word is almost permanent. But digital technology allows us to combat that print or that footprint of a textbook. And that's something that we can do, and that's something that our wonderful panelist from Paris mentioned, that we really have got to cooperate, and we've got to work in this space based on evidence, and we have to have the political willingness to, in fact, go after this scourge of hate speech and the role of education and textbooks in it. Thank you very much, Atif. So let me now go to Geronimo. Geronimo, who is a young activist working also on the issue of climate change. As a human rights and youth activist, Geronimo, what is your approach to hate speech, including hate speech in the digital world? Geronimo? Muchas gracias, Cecilia. Hello, everybody. I'm going to talk in Spanish. So, como escribió Bryce, si la instrucción no convierte a las personas en buenos ciudadanos o ciudadanas, al menos hacen más fácil que lleguen a serlo. Buen día y un cálido saludo a todos y todas. Soy Jerónimo Fullana y en mi rol como joven activista de derechos humanos me he encontrado con el fenómeno del discurso de odio en más de una oportunidad. Individualmente, en las publicaciones en redes sociales sobre entrevistas que he dado a periódicos locales, he sido objeto de los discursos del odio y de los prejuicios sobre los activistas ambientales y de derechos humanos. Por eso mismo, quiero felicitar a UNESCO y a la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger por la elaboración conjunta de esta guía. Quiero agradecerles también la invitación a compartir una experiencia y enfoque con este fenómeno que por mucho tiempo no fue tenido en cuenta como un problema estructural, sino más bien como una serie de hechos aislados que terminaron por permitir que se vuelva la pantalla a discusiones ya saldadas. Los discursos de odio son simplistas, son atajos mentales cargados de prejuicios y estereotipos y que muchas veces están vacíos de argumentos o que si tienen argumentos no resisten el menor análisis. En la actualidad, el gran problema de los discursos de odio es que tras las grandes crisis crecen, ya que las personas buscan a quién culpar y se convierten en portadores de un mensaje de odio que en los hechos se traduce en desinformación, intolerancia y desafortunadamente violencia. Un ejemplo de esto constituye la última dictadura militar en mi país. Cada 24 de marzo se recuerda las tinieblas que dejaron huellas en la historia argentina. En ese sentido, Argentina tiene una larga tradición en cuanto a mirar a la historia para no olvidar, pero sobre todo para no repetir. Por otro lado, otro gran amplificador de los discursos de odios, además de sus portadores, son las redes sociales. En el último tiempo se han intensificado los comentarios en redes que incitan al odio y a la violencia contra una persona en particular o una comunidad, por religión, etnia, partido político, orientación sexual, género, etc. Por todo esto quiero reiterar mis felicitaciones a quienes elaboraron esta guía, porque seguramente servirá
para la formulación de políticas educativas. En mi humilde opinión, creo que es momento de consagrar una idea mínima y común, y es que cuanto más elevada es la educación, más probable es que se crean los valores democráticos y se apoyen las prácticas democráticas. Por otro lado, quisiera recalcar que las universidades y las escuelas deberían estar más presentes en la lucha contra los discursos de odio, abordando estos fenómenos en su plan curricular, que puedan crear entornos seguros, respetuosos e inclusivos de un debate áulico, hacer parte al estudiantado de iniciativas que promuevan el diálogo y un espíritu de ciudadano global. También se aconseja hacer un especial enfoque en los acontecimientos históricos y contemporáneos, cómo son abordados en el mundo digital y cómo estimular el pensamiento crítico sobre estos. La gran pregunta es cómo incluir a quienes están fuera del sistema educativo. El primer gran obstáculo es que son estas personas, las que están afuera del sistema, las que son objeto de los discursos de odio. Entonces es aún más crucial crear entornos seguros. Debemos asegurar instancias de escucha sobre lo que es importante para esas personas. Asimismo, debemos procurar promover espacios de reflexión donde las diferencias sean algo de lo que aprender. Además, es obviamente importante generar espacios de capacitación con la comunidad. Pero para esto, lo más importante es que todos los actores del sistema educativo asuman la corresponsabilidad y trabajen mancomunadamente. Solo me resta agradecer a UNESCO y un especial agradecimiento a Romina Kasman. Y como última reflexión, el poder secreto de la educación es que es un gran aliado de los pueblos que buscan ser libres de los discursos de odio, la intolerancia y la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerónimo. Nigat. I'm going to pass the floor to Nigat Dad now. Nigat is the Executive Director of Digital Rights Foundation. An activist, I can say, as well. Nigat, as someone who worked closely on issues of digital inclusion and of digital rights, how do you think the digitization of our societies, including the development of artificial intelligence in various areas of our lives, impact education? And how do you envisage digital citizenship as a way of tackling these growing concerns online? And how would you go about addressing hate speech, addressing conspiracy theories, discriminatory rhetoric, while simultaneously trying to promote an inclusive digital sphere for all? Nigat. Thank you so much. Thanks for organizing this. Thanks to UNESCO, Cynthia, for developing this amazing, brilliant guide, which can be replicated to several other contexts and jurisdictions. I'll be very quick. I'll try to be very quick, but I really want to acknowledge that the role of technology in terms of education has not really been that simple, because the access to technology and internet is uneven along lines of class, gender, geographical locations, and which basically meant that the benefits accruing to education from technologies are not felt by all, at times actually exasperating existing inequalities. And additionally, the introduction of technologies without the necessary investment, which has already been said in the panel, in digital literacy, which includes digital safety, can often leave vulnerable and marginalized populations unprepared. And you have asked about AI. I feel that emerging technologies which use AI are actually going to transform the way we work or the work is done. And given the potential shown by technologies like ChatGPT, will leave an indelible mark on the way the education system itself works. There are also very real concerns regarding the ethics of using these technologies in education, particularly around thorny questions of intellectual property. However, I also kind of see the potential of using these tools to be used in the classroom and
and working with students to harness their potential while understanding their weaknesses. And I myself have worked on the issues of digital safety for the last 1 decade, including harassment, addressing hate speech, misinformation, disinformation, especially against marginalized communities that Cynthia also mentioned. I feel that there is a dire need for a systemic, and I mean, it has been said, to be very honest, before in the panel, that a systemic multi-pronged solution to this problem is basically the solution. And addressing these issues is basically central to ensuring inclusivity, because the proliferation of hate speech and harassment often has the effect of driving away marginalized communities from platforms, technology, and internet, and actually hinder their participation. I won't really, repeat, but I really would like to thank Cynthia and UNESCO that this guide has actually responded some of the crucial questions that several stakeholders have been pondering for many years. For instance, how do we draw the line between hate speech and free speech? What is the role of media, information literacy? How we can, what are the ways to spot and counter hateful narratives within our own curriculums, which has been the issue in the global majority, to be very honest, and how can teachers can create alternative sense of belonging. So I'll just end this here, that I think this is the beginning of some of the questions that we as digital rights activists and several stakeholders have been pondering upon around how to address hate speech in the digital age. So I mean, I think this is the starting point, and I think it's a long way to go from here. Thank you very much, Ninget, and certainly we count also on you to continue accompanying this work in the implementation of the guidelines in countries. Let me now move to Clara Ramirez. Clara is the director of the Warren Educational Policy Program, Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation in Brazil and in the United States of America. Clara, hate speech is sometimes a precursor of wars to come. We heard it very clearly from Alice earlier on. And it's also an important warning sign of future atrocity. So, Clara, you are involved in genocide and in transitional justice. These are the areas of her focus and research and expertise. So how can global citizenship education contribute to reduce the risk of atrocity crimes and help society deal with the legacies of violent past? Muchas gracias, Cecilia. Aunque vivo en Brasil, soy española, así que creo que como este es un evento multilingüe, voy a utilizar mi propia lengua. Brevemente quiero agradecer también estar aquí, haber participado en la construcción de esta guía, y igualmente creo que va a ser un mecanismo muy importante en el futuro próximo. Me he tomado unas notas para no pasarme del tiempo, lo cual a veces es casi peor, ¿no? Cuando se trata de los temas de justicia transicional o recuerdos sobre los genocidios, hay una falsa dicotomía entre aquellos que recuerdan el moto de Santayana del que no repite, el que olvida su pasado está condenado a repetirlo, y un pasado de olvido, que es lo que pasa en la mayoría de los países, que porque se trata de un tema doloroso y controvertido tras un conflicto armado o un periodo de abusos de derechos humanos, es habitual que la enseñanza sobre el pasado reciente se suprima del currículo escolar, y eso es una experiencia que yo como española, por ejemplo, he vivido. Si por una parte simplemente recordar el pasado no hace no evita que lo repitamos, porque de hecho el pasado mal recordado, como se ha hablado aquí varias veces y ha sido muchas veces utilizado en la educación, ha sido usado también por líderes nacionalistas como una herramienta para justificar el extremismo, la violencia, las ideologías excluyentes. Por otra parte, también resulta problemático que pensar que simplemente por no abordar este tema en el aula, la sociedad, de una forma automática, va a llevar a una situación de armonía y paz sociales. Y es que a lo largo de la supresión del pasado, y como vemos además todo lo que se está hablando aquí sobre los recientes aumentos del discurso de odio, igualmente tiende a reforzar esas identidades colectivas de aquellos grupos que antes estaban enfrentados a partir de los prejuicios, de los estereotipos, de las discriminaciones, al dejar simplemente en manos de la transmisión intergeneracional de la memoria la comprensión crítica sobre lo acontecido.
Por el contrario, revisar el currículum escolar tras un periodo de violaciones masivas de derechos humanos ofrece a una sociedad una oportunidad única, y yo sinceramente creo que es una oportunidad única, de reflexionar sobre la narrativa de ese pasado que será transmitida a las nuevas generaciones y cómo ésta será elaborada si de verdad queremos que sirva para imaginar y construir un futuro mejor para todos. Porque abordar el pasado violento es una tarea complicada, igual que trabajar el tema del discurso del odio, de los estereotipos, de las discriminaciones. Precisamente, la sala de aula se convierte en uno de los lugares más seguros que existen para abordar conversaciones difíciles de una forma ajustada a los hechos, compleja, crítica, multiperspectiva y al mismo tiempo rigurosa con el marco de los derechos humanos, desde la cual explorar el pasado y aprender con él. Como múltiples ejemplos nos muestran, Alice ha hablado, pero podemos pensar, usted también ha mencionado el caso de Colombia, esta Argentina, África del Sur, Camboya, Alemania. Abordar el pasado en la sala de aula de una forma compleja puede crear nuevas oportunidades para una interacción diferente dentro del espacio público basadas en el respeto por los derechos humanos, reforzando el reconocimiento de lo acontecido, el derecho de las víctimas, sobre todo ese reconocimiento y la intención de no volver a repetirlo, las garantías de no repetición tan famosas. Pensando además en un marco de educación para la ciudadanía global, que es aquí lo que nos ocupa, si todo país tiene un pasado difícil, y eso es una cosa que cuando hablamos de los factores de prevención de genocidio sabemos que el hecho de que haya habido un caso de episodio de abusos de derechos humanos suele ser uno de los factores de riesgo más repetidos. La humanidad, en su conjunto, también comparte una historia de violaciones de la dignidad y los derechos de las personas y los grupos. Estoy pensando desde la colonización, el esclavismo, los múltiples episodios de violencia genocida que han ocurrido en el mundo hasta la Segunda Guerra Mundial, cuyos horrores contra la población civil, como sabemos y se ha mencionado aquí también, fueron tan trágicamente encarnados en lo que significó el Holocausto. Y no es casualidad, como de hecho ha hablado Alice, que fue justo después de esa tragedia tan enorme que la humanidad por primera vez se puso a poner de acuerdo para construir unas Naciones Unidas que no eran la Sociedad de Naciones y declarar la Convención del Genocidio primero y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aún así, por desgracia, esos marcos normativos tan importantes no han sido suficientes para evitar que estos episodios sigan aconteciendo, efectivamente porque la educación tampoco lo es todo y no lo estamos haciendo bien tampoco con la educación. Y pensar, se ha hablado ya aquí de Bosnia, de Ruanda, de Siria, de los Rohingya, ahora mismo la guerra de Ucrania, con todas las narrativas que sabemos que ya están circulando por el espacio educativo. El pasado es necesario para que los jóvenes y las jóvenes comprendan el presente en el que viven y puedan tomar una actitud responsable y crítica ante ese presente. Es una condición de una ciudadanía crítica y empoderada. Y precisamente por la dificultad de traer estos temas complejos a la sala de aula, una reforma del sistema educativo, que también se ha hablado, reforma del sistema educativo, que reconozca la importancia de esta realidad, se convierte en un indicador del compromiso que los gobiernos tienen con el reconocimiento de su pasado y su no repetición. Y aquí la ministra de Educación ha hablado, efectivamente, se trata de una decisión política, no es un acaso, no es una cuestión meramente técnica. Abordar el pasado en la sala de aula es un signo de madurez política, de reconocimiento a las víctimas y de compromiso con la ciudadanía y el futuro de un país dentro del marco, además, de los ODS, de los cuales también se ha hablado aquí hoy. Muchísimas gracias, Clara, y tú tienes razón, son decisiones políticas esas. Muchas gracias. For the sake of time, we heard actually from Cynthia, from the rector, some key takeaways already, some recommendations on how to take this work forward. So I just would like to close with two of the speakers that have 1 minute, perhaps less. One is Atif, and one is Jerónimo, if he's still connected, just to give us one main recommendation for us as UN system and for us as policymakers, right, on how to, or what can we take away from this discussion, and one recommendation on what to do next for us. Atif. Well, strictly in my humble opinion, I think we have to realize that what we are talking about today is a symptom. It's the disease in the larger aspects of education. What's happening in the digital world is essentially just a mere symptom. So we've got to accept the fact that we have to reform educational sectors globally to be able to stand a chance to succeed, period. Thank you very much. And the voice of the youth, of course, which is absolutely essential for us. Jerónimo.
Muchas gracias, Cecilia. Principalmente creo que una de las principales recomendaciones es justamente la participación activa de las juventudes en el debate áulico, no solo meros espectadores de lo que el profesor o los educadores proponen, sino también que sientan y se les otorgue confianza para poder participar durante el desarrollo de determinada clase. También me sumo a las palabras de que los discursos de odio siguen siendo un problema mucho más complejo, solo es la punta del iceberg. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, a round of applause to our panelists that we would like to keep with us much longer, but we have time constraint. Thank you very much, Cynthia, Nigat, Jerónimo, Atif, Clara, and Francisco. Muchas gracias. Welcome once again a representative of a professional technical high school of the East for another musical performance, and then we'll have a short break, okay? If you want to join me.
Thank you so much. Fabián Reyes Salazar. Muchas gracias. Okay, it's time for a break. We'll be back here in 5-10 minutes, if it's possible. Okay? 10 minutes. Thank you.
acá nos encontramos con don Alexander Light, él es el representante para UNESCO San José, y el día de hoy, como estamos viendo, estamos presentando la guía mundial sobre discursos del odio desde la educación. Don Alexander, ¿por qué usted piensa que la educación es la clave para combatir los discursos del odio? Muchas gracias por la pregunta. Como sabemos todos, el odio nace en las mentes de las personas y es ahí donde tenemos que empezar a combatir el odio. Es en la mente de las personas y eso significa invertir en la educación, en el pensamiento crítico, en el lado más socioemocional de la educación y también en las acciones que los estudiantes tomen después de salir de la escuela. Bueno, aquí estamos en un café break, entonces pueden seguirnos en la transmisión y luego vamos a volver a los foros desde Universidad para la Paz. José Luis Bermúdez. Don José Luis, ¿por qué es importante la educación para combatir los discursos del odio? Bueno, la educación es Sí, muchas gracias. Estamos haciendo la prueba del señor viceministro de Educación de Ecuador. Para transformar las sociedades. Y esto implica, a su vez, transformar aquellos discursos que de alguna manera perpetúan la desigualdad, que perpetúan la violencia, entendiendo además que son normas sociales y muchas veces normas de género que se transmiten de generación a generación. Así es como se rompen los ciclos de esa transmisión intergeneracional a través de un esfuerzo social, de la inversión pública en educación y adicionalmente de un compromiso personal y social en el cambio de estos tipos de discursos que al final contribuyen a violar en muchos casos o a minorar el cumplimiento de los derechos humanos en nuestros países. Bueno, vamos a seguir acá y luego volvemos a los foros desde el día de los discursos del odio. Estamos entonces.
combatir los discursos del odio. Entonces vamos a salir al aire. ¿A dónde vuelvo a ver? Allá. Ahora estamos con la ministra de Educación de Costa Rica y ella nos invitó y le agradecemos mucho que nos haya recibido en su país. ¿Por qué los discursos del odio pueden ser combatidos a través de la educación? No es que pueden, es que deben, ¿verdad? Nosotros necesitamos desde los niños, niñas y jóvenes empiecen a aprender, o realmente refuercen el cómo vivir con diversidad, aceptar a los demás, reconocer que no todos pensamos igual, pero que debe haber empatía. Y eso se aprende desde pequeñito, ¿verdad? Creo que el momento en que los chicos están en el centro educativo es el momento de aprender realmente a socializar, a tener reglas de entendimiento común, y a ver cómo podemos trabajar juntos hacia un mismo logro. Así que definitivamente en los centros educativos es donde tenemos que empezar a trabajar contra el discurso del odio. El discurso del odio surge de los malestares, de la falta de comprensión, de los tiempos de estrés, de miedos, y ese es el momento en que hay que realmente aprender cómo lidiar con esas situaciones. Muchísimas gracias, de nuevo muchas gracias por recibirnos en su país. Es hermoso y además sabemos que acá están haciendo mucho trabajo sobre los discursos del odio. Muy amable. Muchas gracias. Words have power. So do images. They can change lives for better or worse. But some people use messages that violate other people's rights to dignity, equality, and safety. So when does free speech become criminal hate speech? And how do we best respond to it? There's no agreed definition of hate speech. That's why, in some cases, those with privilege try and discredit critics by opportunistically accusing them of hate speech.
Usually, hate speech is classified as derogatory or discriminatory language towards an individual or group based on their religious beliefs, ethnicity, race, or nationality. The UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech includes sex and gender. International law dictates that some of this speech shouldn't be protected. In other words, some can be criminalized, only when it is linked to incitement to violence, hostility, or discrimination, and to racism. Two helpful guidelines here are the International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, and the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, CERD. Additionally, the United Nations Rabat Plan of Action on the Prohibition of Incitement to Hatred advises us at which point specific speech crosses the line into causing violence, hostility, or discrimination. These three instruments have helped lawmakers define and courts to assess whether speech qualifies as hate speech and what to do about it. And especially what to do when hateful expression is not directly linked to hate crimes involving incitement and/or racism. While internet companies today have to obey laws prohibiting hate speech, there is a question of how they interpret and implement these laws in practice. There is also a question of how they treat hateful content that appears to be within the law, like whether they tolerate, delete, or downgrade it. Tech companies are working to address these problems, especially after advertiser boycotts and accusations that profits are generated by allowing hate to proliferate online, while not spending serious money to combat it. But the way they treat hateful content remains vague and hidden from independent research and public scrutiny. It's unclear when or why algorithms automatically recommend, downgrade, or remove hateful content or groups. And although they use artificial intelligence to manage the issue, this doesn't sufficiently cater for the context of words and images. The risk is that news reports on hate speech are caught in the net, while coded words and images for hate are not recognized. Another problem is inaction by the companies, even though with their data they can see when hateful content begins to scale to incitement and organizing of attacks. Key strategies to address this problem? First, promoting internet transparency is key if companies are to fall in line and deliver full respect for human rights, maintaining people's dignity and safety, while legitimate expression is allowed and indeed promoted. Second, ensuring that journalists are free to report and expose hate speech, working without fear when they call out leaders and their followers who whip up anger through insulting stereotypes and memes. Third, supporting citizens through building their media and information literacy so they can recognize and respond to hate speech through critical thinking and human rights awareness. Navigating the fine line between free speech and hate speech isn't easy. But in the interests of protecting human rights for all, we can and must work together more intensively to address the problem, without silencing free expression and the benefits it has for democracy, development, and human rights. It always starts with words that discriminate, that dehumanize, incite, and legitimize violence, making the worst acceptable. We know too well from past and recent history the devastating impact of disinformation, conspiracy theories, and hate speech, and the ideologies they convey when hateful and dangerous discourses are left unchallenged. That is why countering hate speech is not only an immediate security imperative, but also a long-term educational obligation. And we are very honored today to be able to count on the presence of several ministers and vice ministers of education of Argentina, Ecuador, Morocco, Portugal, and Spain, as well as high-level representatives of France and of the Central American integration system. Thank you all for your support and for your leadership. And I'll give the floor to Alexander Leicht, Director of UNESCO Office for Costa Rica, to moderate this session. Thank you very much, Karel. Ladies and gentlemen, I'm very happy to moderate this session.
because this session in a certain way is really one of the key elements of the whole agenda. We all saw in the session before that addressing hate speech to education is really a multi-sectorial initiative and addresses all elements of the education system. But I think it's fair to say that governments have a specific responsibility. Governments have a specific moral and political responsibility, and they also have the capacity and the power and the authority to make sure that the combat against hate speech is integrated across all the education system and across all of society. That's why we're also very happy, I mean, as has been said before, to co-host the event here with the government of Costa Rica, and we're able to count on the strong commitment by the government also for the follow-up. It was very important for us also to show the commitment from ministers from different parts of the world, because that is also something that we spoke about in the session so far. The issue of hate speech is a global phenomenon, and the response also needs to be globally coordinated. So we're very happy to have online a number of strongly committed ministers strongly committed to this agenda. We're running a little bit late, and in some parts of the world it's also getting late, so I'm trying to really not lose too much time with the introduction, but I would like to start by calling upon Jaime Perzik, the Minister of Education of Argentina, and ask him for his intervention. Minister, you have the floor. Bueno, hola, buenas tardes desde aquí, desde Buenos Aires, desde bien al sur de nuestro mundo y de nuestro continente. Primero agradecer a UNESCO y al Ministerio de Educación Pública de Costa Rica la invitación, agradecer, saludar a los ministros, a las ministras, a los funcionarios, al público en general, que están aquí preocupándose por un tema que es central para nuestras sociedades en este momento, para nuestras democracias. Así que saludar a todos, a todas, agradecer la invitación en el marco de este lanzamiento de esta guía para combatir los discursos de odio a través de la educación. Algunas reflexiones desde nuestro país, desde nuestra experiencia, siempre dispuestos a escuchar, a aprender de los demás y a contar nuestra experiencia, lo producido por nosotros. En todo el mundo y desde hace algunos años presenciamos la emergencia de nuevos discursos de odio que son parte de una serie de acciones discriminatorias que se dan en la vida pública, en las escuelas, así como también en las redes sociales. Se trata de un fenómeno que sabemos que no es nuevo, que va adquiriendo nuevas formas y que nos enfrenta a nuevos desafíos sociales, culturales y educativos. Algunas investigaciones dan cuenta de que por la emergencia de estos nuevos discursos violentos y de odio. Creemos que es crucial, y más para nosotros, en este año en el que conmemoramos 40 años de democracia ininterrumpida, enseñar sobre los hechos, contar aquello que sucedió, apropiarnos de pasados dolorosos, así como poner en diálogo los acontecimientos del pasado con una agenda actual, renovada y más amplia de derechos humanos,
y la construcción de ciudadanías democráticas para aportar a partir de allí a los aprendizajes prioritarios para mejores presentes y futuros. Ante la escalada de discursos negacionistas, discriminatorios, xenófobos que recorren el mundo, la negación del Holocausto y los genocidios, así como ciertos discursos negacionistas en torno a la experiencia del terrorismo de Estado en Argentina, se ha convertido en un hecho repudiable. En ese sentido, poner en valor la transmisión de estas experiencias históricas en el trabajo con las nuevas generaciones cobra así mayor relevancia para la construcción de ciudadanías críticas y atentas ante el dolor de los y las demás. Estamos convencidos de la centralidad de las políticas educativas como una construcción constante que nos permita ir en contra de toda forma de discriminación, un trabajo en tiempo presente para reflexionar sobre el pasado, imaginando otros futuros posibles. Argentina, como pocos países en el mundo, ha hecho de la enseñanza del pasado reciente una política de Estado, desplegando toda una serie de acciones que se desarrollan en todo el territorio nacional, siendo esta una política federal que consiste en materiales educativos para acompañar la enseñanza, capacitación docente, encuentros de formación con equipos técnicos, programas de televisión, programas de radio. De esta manera abonamos una tarea federal que busca llevar adelante en las escuelas convivencias democráticas que acompañen a los y las jóvenes en la promoción de vínculos más respetuosos y solidarios para poder contrarrestar también esta oleada de discursos de odio. El filósofo alemán Adorno sostuvo en 1966 en su conferencia La educación después de Auschwitz que la principal tarea de la educación es que Auschwitz no se repita. Su argumentación se sostenía en la idea de que más allá de las condiciones objetivas que hicieron posible la eliminación sistemática de millones de personas, existieron también condiciones subjetivas que permitieron que esto efectivamente sucediera. En este sentido, creemos necesario que debemos pensar en una educación que se comprometa con la bandera del nunca más y recoja la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, de manera tal de contrarrestar todo tipo de discriminación. Los discursos de odio son colectivos y las acciones que necesitamos para contrarrestarlos también lo deben ser. Por eso, un compromiso indeclinable de la educación para poder vislumbrar mejores presentes y construir futuros. Felicitar por esta nueva guía, ya que será una herramienta que nos permita abordar esta temática que nos compromete para poder encontrarnos en la lucha contra los discursos de odio, la discriminación y la xenofobia en todo el mundo. Saludamos con el mayor de los respetos, con el mayor cariño y la felicitación a todos los que hicieron posible esta guía que hoy se nos pone a todos a disposición. Muchas gracias. Thank you very much, Minister Perzik. Thank you very much for your strong commitment and for your observations. We're moving on to another part of the world. I'm very happy to introduce João Costa, the Minister of Education of Portugal, who's also joining online and who's also sharing his observations, his commitment, his recommendations. Minister, you have the floor. Thank you very much. Good morning, everyone. It's a good afternoon here. I'd like to thank UNESCO and also the Minister of Costa Rica for inviting me to participate in this panel and to congratulate everyone for the launch of this very important document. Since I second the view that I think we all share that education is the best tool we have to fight the emergence of hate speech, the new radicalisms that we are all facing and fighting in each of our countries. I'd like to share with you some of the actions that we are taking here in Portugal to prevent the rise of hate speech and to use education and especially the curriculum as the means to eradicate violence in general and hate speech in particular. In the last couple of years, we
started a curriculum reform that indicates and signals the set of competencies that every student has to develop through the 12 years of compulsory education. And this includes not only the development of knowledge and the acquisition of knowledge, but very important competence areas of competence like critical thinking, problem solving, reasoning, creative thinking, autonomy, responsibility. And this is all embodied in the set of principles and values in which inclusion, the promotion of respect, the promotion of human rights is embodied. And for this to happen, we also developed a strategy for citizenship education, and we reintroduced citizenship education as a part of our curriculum, as a subject or an area to be worked together with all the other subjects. This is an option, and many times this was named an ideological option, and yes, it is an ideological option because we cannot think of an integrated education for our students without addressing the relevance of education to live in society, for us to live together in society, and for the promotion of human rights. Now, this involves to assume that citizenship and democratic culture is not a peripheral aspect of the curriculum, is not something that we develop in one-day projects, and when we forget these guides and references for the prevention of racial discrimination in schools, in several programs, of course, of professional development for teachers, on the agenda of interculturality, identity, cultural diversity, pluralism, intercultural dialogue, on racism and non-discrimination, on prevention and the eradication of ethnocentrism. All of this has been happening alongside with the publication of referentials for human rights, interculturality, institutions and democratic participation, as well as a referential for security, defense and peace. Now, all this is part of our national strategy for citizenship education, as I mentioned before, but this happens because we have been developing other tools, like in our national reading plan. We are incorporating in the promotion of literacy a sub-plan for media and information literacy that is also developed in our school libraries and also implemented through a closer look into the achievements of our students in reading and in interpretation. When we look at the results of our assessment instruments, of our national exams, the results of PISA, we see that there are areas that have to be further developed, like extensive reading, like reading beyond the headlines, the area of inferences so that we can really interpret what is being said, and also the area of validation of the information that we assess. So these programs, and we work together with several institutions, in particular with some media that partner with the Ministry of Education, so that we promote the reading of newspapers and not just navigation in social media. And this strategy is also possible because we have been developing a national plan for arts, assuming that the arts in schools and the development of aesthetic sensitivity is a very important piece in the eradication of hate speech. Many times students develop behaviors of hate
And que haya también que necesitan desarrollo ulterior, como por ejemplo tolerancia, porque no observan ni leer de manera más cercana. Y el arte es una manera viable de buscar alternativas de lectura, reales, interpretación de los textos, los resultados de nuestros reales de la validación de la mediación, de ellos que haya también compartir el exterior, como por ejemplo la lectura de leer de manera más cercana. Algunos tenemos un programa de hace mucho tiempo que se llama Escuelas Seguras, que hemos desarrollado en conjunto con la policía, y este programa de Escuelas Seguras involucra varias acciones y también escolares en las cuales nuestras fuerzas de seguridad medio con los estudiantes. Nosotros tenemos con este programa de hace mucho tiempo relacionarse tenemos promover ambientes pacíficos y tenemos este programa lanzando una nueva instancia que se llama Escuelas Seguras en el ciberacoso, un link vive la policía, y también se ha mencionado que esas seguras involucran las redes sociales y también se fomenta más nuestra lenguaje de seguridad. Very much committed with the guidelines of UNESCO, and in the good spirit of cooperation that UNESCO is about. We're also very much aware that the violence and hate is not a national problem, it's a global problem. So the more we do together, the more we can really use education as a powerful weapon to eradicate these behaviors and violence, and to prepare this generation for a better world. Thank you very much for your attention, and again, congratulations to UNESCO, to Stefania, to the whole team for all the work that you've been developing, and that is a precious help for the work we develop in our countries. Thank you. Thank you very much, Minister Costa, for your intervention and for the partnership in this agenda. I think your intervention and the intervention before by Minister Perzik have shown very well how the fight against hate speech must be really part of a wider approach to quality education, and a wider approach to education that promotes good and responsible citizens. Along this line, we move to another world region. And we're very, very happy to have on the line the Minister of Education, of National Education of Morocco, Shakib Ben Moussa. And I hope the connection works. Because I think a few seconds ago it did work. Yeah, the Minister's online. Minister, you have the floor. Thank you very much for joining us today for this important event. So the floor is yours. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs les ministres, Excellences. Tout d'abord, permettez-moi de remercier l'UNESCO et le ministère de l'Éducation publique du Costa Rica pour l'invitation à participer à cet événement de lancement de ce guide pour les responsables politiques et pour lutter contre le discours de haine à travers l'éducation. Ce sujet est d'actualité, je pense, un peu partout dans le monde, en raison de l'élargissement de l'audience de mouvements identitaires qui sont basés sur l'exclusion et le rejet de l'autre, le rejet de la différence, en raison aussi de la libération de la parole de certains, du fait du développement des réseaux sociaux et de l'anonymat qui l'accompagnent, mais aussi en raison des crises économiques, sociales, sanitaires qui favorisent la diffusion de discours ou de thèses complotistes avec la recherche de responsables. Nous savons que le besoin existe de renforcer le plaidoyer et de développer des politiques de prévention, mais aussi des politiques d'action, de traitement de situation pour lutter contre ce phénomène. Et je voudrais féliciter l'UNESCO pour le travail fouillé sur ce phénomène à travers l'élaboration de ce guide et dire combien les pratiques, les solutions, les recommandations peuvent être extrêmement utiles pour
les responsables politiques du secteur de l'éducation. Peut-être avant d'apporter un témoignage sur ce que fait le Maroc sur ce sujet dans le système éducatif, je voudrais présenter le contexte dans lequel s'inscrit cette politique éducative. D'abord, souligner que la constitution adoptée en 2011 par le Royaume du Maroc met l'accent sur la diversité culturelle comme constitutif de l'identité nationale millénaire, et je crois que c'est un élément important parce qu'il met l'accent sur l'acceptation de cette diversité comme faisant partie de ce que nous sommes. Deuxièmement, le Maroc a fait le choix de l'ouverture du Maroc sur le monde, qu'elle soit économique, qu'elle soit culturelle, sociale. Plus de 15% de la population du Maroc vit à l'étranger, et donc ce choix d'ouverture impose aussi d'avoir une approche qui est dans le respect de la différence, dans le respect de l'autre. Et enfin, je voudrais souligner que le Maroc a adopté en 2021 un nouveau modèle de développement qui a pour ambition de prendre l'ambition à l'horizon de ce modèle de développement et justement d'installer ces valeurs qui sont des valeurs qui, pour une partie, sont enracinées dans notre histoire, mais qu'il convient aussi de projeter dans un monde et dans une société qui est en transformation. Et le ministère de l'Éducation nationale a adopté en début d'année 2022, après une très large concertation, une feuille de route 2022-2026. Et l'un des objectifs stratégiques de cette feuille de route est justement de préparer nos élèves à développer des compétences qui leur permettent de devenir des citoyens dans leur pays, mais aussi des citoyens du monde, à travers l'éducation aux valeurs de démocratie, de tolérance, de promotion de l'égalité et de la lutte contre toute forme de haine, de discrimination. Et cela, nous essayons de le faire à travers trois axes. Le premier axe, c'est la révision des curricula. Et le deuxième, c'est le renforcement de tout ce qui est activité de vie scolaire. Et un troisième, autour de différents partenariats, notamment avec les acteurs de la société civile. Alors, sur le premier axe, je voudrais souligner que nous avons démarré une révision du programme de primaire et nous sommes... alors, cette révision est aujourd'hui terminée pour le programme de primaire, mais nous démarrons celle du secondaire. Et dans cette révision, le curriculum scolaire cherche à véhiculer les valeurs, bien sûr, de tolérance, les valeurs humaines, les valeurs de la religion islamique telle qu'elle est pratiquée au Maroc, mais aussi ce qui est en partage avec toutes les autres religions, et vise à ce que cette acquisition de compétences s'élargisse à toutes les compétences de vie et à la stimulation de la créativité chez les apprenants. En ce qui concerne le renforcement des activités de la vie scolaire, il y a lieu de signaler la mise en place de conseils des élèves qui constituent un cadre de concertation et d'initiation des élèves à la prise de décision et qui offrent des espaces de débat, d'expression libre et qui permettent justement de former cet esprit critique et cet esprit d'acceptation des différences dont nous souhaitons doter les élèves. Il y a eu aussi la mise en place depuis déjà plusieurs années d'un parlement d'enfants qui est constitué par des représentants des écoles à travers le royaume et nous considérons que c'est une école à la démocratie, à la citoyenneté, à la tolérance, et c'est un cadre qui permet justement aux enfants de discuter, de présenter leurs perceptions, leurs opinions, leurs propositions sur différents programmes
et ces programmes en liaison avec les questions de discrimination, en liaison avec ces questions de respect et de tolérance sont très présents. Nous avons aussi renforcé tout ce qui est constitution de clubs éducatifs, parce que nous considérons que ces clubs participent justement au développement à la diffusion de ces valeurs et au développement de compétences, tout en renforçant le sentiment d'appartenance et en créant les conditions pour que des initiatives puissent être prises au niveau des établissements scolaires. Et puis, nous avons aussi, au niveau des établissements scolaires, adopté une charte des élèves qui est élaborée avec les élèves et qui devient un règlement intérieur des établissements et qui permet là aussi de définir des droits et des obligations des élèves et de l'ensemble du corps enseignant et administratif. Et bien sûr, cette charte est construite sur les valeurs du vivre ensemble et sur les conditions permettant la prévention de différentes formes de violence. Et enfin, nous avons des cellules d'écoute et de médiation qui ont été mises en place pour justement être en vigilance et permettre de réagir chaque fois que des alertes sont annoncées. Et cela permet, à travers ces cellules d'écoute et de médiation, que cela constitue aussi un observatoire par rapport à ce phénomène, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale. Enfin, je voudrais évoquer un certain nombre de programmes de partenariat qui ont été développés avec des acteurs principalement de la société civile. Il y a un programme qui a été développé notamment en coopération avec le PNUD et avec la Rabita Mohammedia des Ulama, donc qui permet de développer un certain nombre de ressources qui sont mises à la disposition des clubs dans les écoles pour la promotion de la tolérance, du civisme et de la citoyenneté, et qui permet, à travers une approche aussi en partant des principes de la religion, de lutter contre tous les phénomènes d'extrémisme qui peuvent être véhiculés par certains groupes. Un autre programme a été développé, il s'intitule l'École des droits de l'homme, et il a été développé avec notre Conseil national des droits de l'homme. Et là aussi, c'est un programme aussi bien de sensibilisation et de promotion de la culture des droits de l'homme à travers l'élaboration et un certain nombre d'activités et de supports de sensibilisation qui ont été produits. Un troisième programme est un programme de tolérance et coexistence dans la diversité qui associe principalement des membres de la communauté juive aux marocaines et qui permet, à travers un certain nombre d'actions, de montrer combien tout ce qui est en partage et combien notre propre identité est la résultante justement de cette combinaison d'acteurs. Beaucoup d'autres actions de la feuille de route concernent l'accès équitable à l'éducation. Notre sentiment, c'est que plus cet accès est facilité et plus ça peut aider à développer, à lutter contre le sentiment d'injustice qui peut parfois apparaître lorsque cette équité n'est pas là. Et donc, nous avons élargi l'offre scolaire, nous avons renforcé l'appui social, en particulier dans les zones les plus défavorisées. Et enfin, il y a tout un travail qui se fait sur la sensibilisation au risque de cybercriminalité, que ce soit en liaison avec le harcèlement ou que ce soit
en liaison avec l'usage justement d'Internet et donc le fait que les enfants collège ou lycée puissent être sensibilisés pour que la culture de digital se répande, mais aussi avec une confiance numérique et avec la promotion d'un usage sécurisé du digital. Voilà quelques actions que je voulais partager avec vous, et encore une fois, remercier les organisateurs, remercier l'UNESCO pour l'élaboration de ce guide qui va venir renforcer notre action, et je pense que l'échange de bonnes pratiques et des solutions mises dans le contexte de chaque pays et de chaque région, et ces échanges sont importants pour justement apporter les réponses qu'il convient à ce fléau. Merci de votre attention. Thank you very much, Minister. Thank you for sharing the very comprehensive approach and strategy of Morocco, addressing really all aspects of the education system, and with a very strong emphasis also at the school level, really with a really holistic and integral approach at the school level. So thank you very much for sharing that. We're moving on back to our world region, and I'm very happy to have on the line the Vice Minister of Education from Ecuador, Daniel Crespo, who's also here and sharing his experience and his commitment and his recommendations. So I think we have him on the line. Vice Minister Crespo, thank you very much for joining. You have the floor. Thank you very much. I will do my presentation in Spanish. Muy buenas tardes a todos y todas quienes están conectados en este evento. Reciban un cordial saludo de parte de la Ministra de Educación, María Brown Pérez, y de todos quienes conformamos el Ministerio de Educación. Empiezo por felicitar y enviar un caluroso saludo a la UNESCO y a la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger, y al Gobierno de Costa Rica, quienes han hecho posible que estemos aquí reunidos en un lanzamiento de una guía de políticas para combatir los discursos de odio a través de la educación, sabiendo y reforzando que la educación cumple un rol fundamental para erradicar todo tipo de discriminación, todo tipo de violencia y todo tipo de discursos de odio. Como primer punto, hacer un llamado a quienes tenemos cargos de autoridad, porque realmente hay veces que confundimos el sistema educativo con el sistema escolar. En mi presentación yo voy a hablar de las iniciativas que hemos hecho desde el sistema escolar, pero no olvidemos que el sistema educativo es mucho más amplio. Todo lo que públicamente quienes somos autoridades digamos, debatamos y cómo lo hagamos también es parte de la educación de nuestros estudiantes. No podemos estar hablando de un sistema educativo que está promoviendo erradicar los discursos de odio si finalmente quienes gobernamos por razones ideológicas no logramos encontrar acuerdo en aquellas necesidades que son finalmente educativas. Por lo tanto, el primer mensaje es que la forma en que llevemos nuestra autoridad también es una forma de educar a nuestros estudiantes. Debemos ser ejemplo, debemos ser los primeros en dejar de lado las políticas de gobierno y promover políticas de Estado. En segundo lugar, saludar brevemente a quienes están aquí: Alexander Lake, director de oficinas multipaís de la UNESCO en San José; Ana Catarina Müller, ministra de Educación Pública de Costa Rica, agradecer por recibirnos de esta manera; Joao Costa, ministro de Educación de Portugal; Natalie Niquitendo, directora de Asuntos Europeos e Internacionales del Ministerio de Educación Nacional de la Juventud y Deporte de Francia, así como quienes también están compartiendo este panel: estimada María Antonia Calvo, embajadora de la Unión Europea en Costa Rica, y también estimado Roberto Suárez, secretario de Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana del Sistema de Integración Centroamericana. Un saludo caluroso a todos quienes hemos trabajado y que trabajan actualmente con Ecuador. Yo voy a compartir una pequeña presentación PowerPoint para poder hacer más llevadera la presentación que voy a hacer.
Destacando solo algunos de los programas que estamos haciendo, hemos hecho una priorización y voy a destacar solo algunos de los programas que estamos compartiendo. Muy bien. Lo primero, decir que la política pública tiene que darse para poder erradicar los discursos de odio en todos los niveles, desde la sala de clase, pero también desde la normativa. En ese sentido, estamos muy orgullosos de un acuerdo, que es el acuerdo 26A, que se emitió el 2021, donde lo que hicimos fue eliminar todo tipo de barreras para que personas en situación de movilidad pudieran entrar a la educación pública. En un momento decidimos decir basta a las barreras y hoy en día si un estudiante en situación de movilidad, pongamos el caso de estudiantes de Venezuela que llegan con bastante frecuencia a nuestro país, no tienen papeles o no tienen un registro de calificaciones de su país de origen, no son impedimentos para que puedan entrar al sistema educativo. Por lo tanto, este es un acuerdo que regula, garantiza el acceso, permanencia y promoción y también la culminación en el sistema nacional educativo a esta población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Al momento hemos tenido ya más de 28,000 estudiantes que están registrados en el periodo de aprestamiento, lo cual nos tiene sumamente contentos. También hemos lanzado el plan Mi Escuela Segura, un plan que tiene dos pilares principales. Uno que es un pilar de riesgos naturales, donde buscamos una planificación para reducir los riesgos, una respuesta rápida y una recuperación rápida, que son justamente según UNESCO aquellos pilares y aquellos pasos que hay que seguir en cualquier riesgo de gestión de crisis. Hace poco también empezamos a promover con fuerza entre nuestros funcionarios una de los grandes cursos que tiene UNESCO a través de su oficina IP UNESCO, que es justamente para prevenir riesgos de origen natural y crisis en general. Y el segundo pilar, tenemos un pilar de riesgos antrópicos que tiene que ver con la seguridad. Lo hemos hecho en concordancia con la Policía Nacional y con el Ministerio del Interior, donde hemos priorizado instituciones educativas en sectores vulnerables para poder tener mayor seguridad y coordinación, así como protocolos para poder activar todos los mecanismos que amerite cada caso. Y por último, un plan de riesgos psicosociales. Hay un plan nacional de prevención de riesgos psicosociales que, como pueden ver en la lámina, contempla todas estas distintas acciones que tenemos que hacer para erradicar la violencia sexual, el acoso, el trabajo infantil, el uso y consumo de drogas, el suicidio, entre otros. Este plan lo vamos a lanzar junto con el presidente de la República en abril de este año y estaremos muy atentos también para poder compartirlo con ustedes. Después tenemos la capacitación, porque finalmente estamos hablando de educación y hay capacitaciones, campañas de sensibilización y también metodologías. Voy a destacar simplemente algunas de esas a través del MIRP y de la mano con nuestros socios implementadores. Hemos logrado ya en más de 70 instituciones educativas, específicamente sectores rurales, poder alcanzar a más de 350 docentes también con la metodología de trabajo en el aula para el fomento de la cultura de la paz. La denominamos el Tesoro de Pasita, y es aprendizaje a través del juego, es una compilación de juegos tradicionales y actividades dinámicas justamente que buscan erradicar la violencia, y esperamos que esto que estamos aplicando ahora en un grupo de escuelas podamos también hacerlo extensivo al resto del país. También respiramos de inclusión junto con nuestro socio ACNUR, que fortalece la capacidad de personas en el sistema educativo con un enfoque de reducción de la discriminación y el fomento de la inclusión. Hemos tenido excelentes resultados y también esperamos poder replicarlo y que tenga un efecto expansivo. Hemos trabajado también a través de las comunidades educativas. Red es otra metodología que busca mejorar el acceso a la educación de calidad para niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad y comunidades de acogida. Este aborda temáticas de derechos de los niños, identidad, diversidad, prevención de violencias y discriminación en movilidad humana. Y también una caja de herramientas de inclusión con la UNESCO. Esta caja de herramientas es un material que está disponible a nivel nacional y que permite reflexionar sobre la importancia de la educación y su relación con el desarrollo sostenible
así como analizar profundizar el análisis teórico conceptual sobre la inclusión educativa en el contexto social actual. Voy a pasar a las capacitaciones de docentes, si es que me acompaña la presentación. Ahora sí. Voy a mencionar solo algunos cursos MOOC. Estos cursos ya tienen más tiempo de implementación, por lo tanto ya hemos podido expandirlos. El curso de movilidad humana para docentes, hemos llegado a más de 62,000 docentes entre el 2021 y el 2023. Y hay un curso de prevención y atención a la inclusión con más de prevención y atención a la violencia en el sistema educativo con más de 91,000 docentes. Tenemos también el curso Sensibilízate. Es un curso que llegó hasta el momento a 188 docentes y esperamos que pueda prontamente alcanzar un número similares o superiores a los otros cursos. Por lo tanto, pueden ver que hemos llegado a casi 200,000 docentes a través de estos cursos MOOC. Son números y cifras que nos tienen muy contentos y esperanzados. Se han establecido también protocolos y rutas de actuación frente a situaciones de violencia detectados en el sistema educativo. Y los pilares fundamentales de esto es proteger a quien haya denunciado un hecho de violencia, porque muchas veces es una barrera, mantener la confidencialidad, velar por la integridad física y psicológica, en caso de violencia entre pares, intervenir con quienes presenciaron el hecho y trabajar de manera específica con los niños, niñas y adolescentes en los que se haya identificado actitudes violentas, de acoso a otras, con un enfoque también preventivo para evitar cualquier acción a futura. Los equipos de ese son los equipos de consejería estudiantil, gracias a un aumento presupuestario del presidente de la República, que ha conseguido un aumento presupuestario de $3.300 millones a 4.000 millones, lo cual es significativo. Dentro de su presupuesto se contempla la contratación de 4.000 nuevos profesionales de consejería estudiantil, los cuales van a ser contratados una porción, cerca del 50% este año, y el restante el año subsiguiente, lo cual nos tiene muy contentos porque realmente estas políticas necesitan manos disponibles, manos capacitadas y por primera vez lograríamos cerrar una brecha que veníamos arrastrando desde hace varios años, lo cual también obviamente nos tiene muy, muy animados. Y por último, contarles que estamos por presentar en diciembre de este año, presentaremos el nuevo currículum de Ecuador. Es un currículum basado en competencias fundacionales. Es un currículum, skills-based curriculum, y estas skills o estas habilidades o competencias justamente son las fundacionales, obviamente las comunicacionales, las competencias lógico-matemáticas, pero también hay competencias socioemocionales, ciudadanía global, ciudadanía digital, donde muchas veces también la violencia se toma, ¿no?, de lo digital. Por lo tanto, estas competencias y este currículum que va a pasar de lo cognitivo a estas competencias para justamente poder identificarse con uno mismo y con el entorno. Así, de hecho, es la división de competencias que vamos a hacer, ¿no? Estas fundacionales de lengua, de comunicacionales y de lógica matemática, y después otras que van a ser competencias de una relación conmigo mismo y después con el entorno. Por lo tanto, ahí van a entrar muy fuerte en esto las competencias socioemocionales. Esperamos que tengan un impacto fuerte en nuestro sistema educativo. Por último, aquí hay algunas cifras que he compartido. Por el tiempo no me voy a detener en ellas, pero tiene que ver con fomentar la lectura y espacios de aprendizaje. Y aquí sí me detengo como última idea en la jornada extendida. En el Ecuador hoy en día las escuelas públicas no cuentan con una jornada extendida, a diferencia de los colegios particulares y pagados, colegios donde los estudiantes muchas veces pueden estar de manera segura hasta las 4 o 5 de la tarde teniendo extracurriculares. Hoy en día nuestro sistema educativo público está funcionando hasta la 1:30 de la tarde. Nos hemos puesto como propósito generar una jornada extendida que no recargue la jornada docente, sino ver otras herramientas y otras formas de poder llegar a tener estas jornadas extendidas. Empezaremos este año en régimen Costa, que empieza en mayo, con un pilotaje, ¿ya? Y ese pilotaje esperamos que nos dé evidencias suficientes para poder extenderlo ya en septiembre a nivel nacional y que podamos tener jornadas extendidas donde finalmente el ámbito
socioemocional de nuestros estudiantes debería también verse impactado, y un ámbito de seguridad. Creemos que esto también va a tener un impacto positivo en lo que estamos hablando hoy día, que es generar políticas públicas justamente para erradicar todo discurso de odio a través de la educación. Muchas gracias, cuenten con el apoyo constante de Ecuador, el agradecimiento por este tipo de instancias, y felicitar nuevamente a nombre de la ministra Brown por esta guía de políticas que sin duda vamos a socializar e implementar en nuestro país. Thank you very much, Vice Minister Crespo, for sharing these very, very concrete activities in your education sector and at the school level. We're moving on to, I think, our last online live participant representing the Minister of Education of France, and I'm very happy to welcome Mr. Nicolas Marquez, the Deputy Director of International Affairs of the Ministry of National Education. So, Mr. Marquez, you have the floor. Bonjour, merci beaucoup. Je m'exprime aujourd'hui au nom du ministère français de l'Éducation et du ministre Pape Ndiaye, et qui souhaite vous remercier pour l'invitation de la France à ce séminaire. Donc je remercie bien sûr l'UNESCO et le Costa Rica pour l'organisation de ce webinaire sur un sujet si important et si partagé par tous les pays aujourd'hui. Je voudrais aussi saluer l'engagement du Costa Rica dans cette lutte contre le discours de haine, et aussi saluer le rôle important dans l'organisation de cet événement du Bureau des Nations Unies de prévention du génocide et de la responsabilité de protéger. Alors bien sûr, ce discours de haine, ces discours de haine, car ils sont multiples, sont reliés à des situations souvent critiques, les situations de crise que nous traversons. Évidemment, ce sont des discours qui sont de tout temps, mais qui prennent de nouvelles formes, avec peut-être aujourd'hui, du fait de ces crises multiples, des tentations accrues et des phénomènes accrus de repli sur l'identité, de théories de complot et de recherche de boucs émissaires à ces situations qui mettent les individus en difficulté par ailleurs. Et tous ces discours de haine, évidemment, ce sont des sujets qu'il faut prendre à la racine, car ils menacent les bases de nos sociétés, du vivre ensemble et les fondements démocratiques même de nos sociétés. Et bien sûr, comme cela a été dit, l'éducation, au-delà de ce que peut faire la loi, de ce que peut faire la répression, eh bien c'est l'éducation qui peut permettre de, je dirais, juguler, d'atténuer et d'empêcher l'émergence de ce fléau. Alors, évidemment, l'éducation a un rôle, je dirais, qui n'est pas simple, mais qui est, parce qu'elle doit bien sûr structurer, elle doit permettre l'élaboration de l'individu, de sa subjectivité, mais elle doit être dans une construction qui doit être une construction, nous semble-t-il, ouverte, et qui permet justement d'intégrer cette structuration avec l'intégration, voilà, de l'autre, de l'altérité. Et ça, c'est un travail, je dirais, qui est peut-être tout l'art d'éduquer, et qui est très, je dirais, qui est aussi au cœur de la vocation, je pense, des éducateurs dans le monde. Alors, comment faire comment essayons-nous de faire en France? Alors, peut-être tout d'abord, un premier point, c'est quelque chose qui est centré immédiatement sur les apprentissages fondamentaux des élèves.
Et ces savoirs fondamentaux, ça a été dit, je répète ce qui a été dit par beaucoup d'intervenants. Parmi ces savoirs fondamentaux, évidemment, il y a les compétences de base, lire, écrire, compter, mais il faut aussi intégrer, nous l'avons fait parmi les savoirs de base, et c'est formulé ainsi dans la loi, respecter autrui. Et c'est placé au même niveau que ces compétences de base. Peut-être c'est encore plus important, bien sûr, mais en tout cas, cela fait partie de ces compétences de base qui sont au fondement même du premier enseignement. Alors ensuite, dans ces apprentissages, il y a un accent particulier qui est mis sur le développement peut-être d'une nouvelle approche de l'éducation à la citoyenneté, qui intègre, je dirais, les nouveaux enjeux de la citoyenneté aujourd'hui, avec l'interconnexion beaucoup plus grande de nos sociétés, avec le rôle inédit de certaines formes de communication, comme l'Internet, le numérique, et donc cette éducation, cet enseignement moral et civique, cette éducation à la citoyenneté est aussi un des axes importants de ces savoirs et de ces apprentissages premiers. Cela a été dit aussi, dans ces enseignements vient un rôle important qui est dévolu à l'éducation aux médias et à l'information. Bien sûr, il s'agit d'aider les enfants, les élèves à pouvoir faire face aux savoirs tels qu'ils sont disséminés dans Internet et aussi dans les interactions qui existent sur Internet et qui nécessitent des compétences spécifiques finalement pour ne pas être dupe ou pour savoir développer la capacité d'interprétation nécessaire et nouvelle souvent dans ce type de modalité de communication du savoir. Donc ça, c'est un enseignement à part entière, l'éducation média à l'information, mais c'est aussi un enseignement transversal qui est pris en charge aussi bien par des professeurs d'histoire, de géographie, de français, de littérature, mais aussi de langue. Et justement, parlant de langue, une des composantes de ces savoirs, c'est bien sûr le plurilinguisme, qui est une manière d'ouvrir aux différences, d'ouvrir aux cultures différentes, car finalement, c'est dans la langue, dans la compréhension que les choses peuvent être nommées différemment, que peut-être on comprend tout de suite le plus radicalement cette question de la différence, qui est simplement un point de vue ou une formalisation différente par l'esprit d'une même réalité. Donc en France, nous avons un centre de liaison de l'enseignement et des médias à l'information qui s'appelle le CLEMI, je le cite parce que c'est un opérateur du ministère qui est très ouvert à la coopération internationale. Et donc, je sais qu'il souhaite pouvoir échanger, il le fait déjà, mais échanger beaucoup avec des partenaires étrangers et nous souhaitons aussi l'y aider. Un deuxième axe pour intervenir, c'est bien sûr d'agir sur la formation des professeurs. La pandémie que nous venons de traverser a rappelé le rôle crucial de la relation pédagogique directe et son caractère irremplaçable. Et donc là, voilà, c'est les savoir-faire, c'est l'intelligence et les connaissances des professeurs qui peuvent permettre de transmettre cette relation à l'altérité, cette relation à l'autre, mais cela dès l'apprentissage du langage, donc dès l'école préélémentaire, dès l'école maternelle. C'est à ce moment-là même que dans les premiers apprentissages que se pose cette relation à l'altérité. Enfin, un troisième axe de travail et d'action, d'intervention pour le ministère, c'est d'assumer une responsabilité qui est celle des autorités éducatives en offrant un cadre sûr et en protégeant les élèves, comme les professeurs d'ailleurs, si besoin. Et agir sur la structure
agir aussi sur le cadre réglementaire, sur le cadre législatif. C'est un élément qui est aussi une des conditions finalement pour prévenir, empêcher l'émergence de ce type de discours. Alors, par exemple, je citerai ce qui s'est fait en France. Par exemple, on a parlé du harcèlement, du cyberharcèlement. Dans la loi, nous avons intégré, enfin fait du harcèlement un délit et édicté le fait que tout élève a droit à une éducation, un enseignement sans harcèlement, comme un droit voilà, de l'élève. Donc ce sont des éléments, je dirais, de cadre juridique, mais il y a aussi le cadre plus concret qui est celui de l'école et celui notamment du climat scolaire dans l'école. En ce qui concerne le climat scolaire, il existe tout un travail qui a été fait par de nombreux pays, mais pour lequel nous avons aussi développé des outils spécifiques, notamment des outils de diagnostic pour évaluer la qualité du climat scolaire dans un établissement et ensuite pour pouvoir y remédier à travers des partenariats qui peuvent impliquer plusieurs ministères ou des experts de sociologie, issus de la sociologie ou de la psychologie. Enfin, jusque-là, j'ai parlé je dirais, du cadre général et puis des enseignements généraux qui visent à prévenir, à empêcher, à lutter l'émergence de ce discours. Il y a bien sûr un élément encore plus précis et plus aigu qu'il faut prendre en compte, c'est la sensibilisation à des situations particulières et notamment aux attaques dont sont victimes certaines minorités du fait de leur origine, du fait de leur orientation sexuelle, du fait de leur genre. Et là aussi, cela appelle et cela nous conduit à un travail et à des interventions spécifiques, à des plans d'action spécifiques. Ainsi, il existe un plan gouvernemental de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine, dont l'un des axes est de mieux éduquer et de mieux former. Donc, parmi les mesures de ce plan, la garantie pour chaque élève de bénéficier d'une visite historique ou mémorielle liée au racisme, à l'antisémitisme et à l'antiziganisme durant sa scolarité, premier point. Deuxième point, la formation de l'ensemble des personnels à ces enjeux pour transmettre et renforcer les valeurs de la République, ou encore l'organisation d'une semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Cette semaine, d'ailleurs, vient de s'achever, c'était la semaine du 20 au 26 mars en France. Une plateforme en ligne a par ailleurs été créée pour signaler tout fait de racisme et d'antisémitisme. Nous agissons également contre toutes les formes de rejet et de violence fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, notamment avec l'extension sur tout le territoire d'observatoires des LGBT-phobies. Une nouvelle campagne de sensibilisation axée sur l'accueil des élèves LGBT sera lancée le 17 mai, Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Enfin, nous avons un rôle essentiel à jouer pour éduquer contre les stéréotypes et les préjugés qui sont souvent à l'origine de violences sexistes et sexuelles. Et en France, cela est au cœur notamment du plan interministériel pour l'égalité femmes-hommes. Voilà, donc sur tous ces sujets, il nous paraît important, bien sûr, et nous remercions toutes les initiatives que l'UNESCO a prises, l'édition de ce guide qui est vraiment un outil concret et précieux, opérationnel, pratique, et l'occasion aussi d'échanger avec tous les pays intéressés, rappeler toute notre disponibilité pour continuer à recueillir les réussites des autres pays et à partager les expériences que nous avons en France. Nous avions, avec l'UNESCO, organisé en 2020 une conférence internationale sur la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement à l'école. Je crois que c'est un sujet qui s'inscrit dans notre réflexion d'aujourd'hui, qui est plus large, bien sûr, que le harcèlement et le cyberharcèlement, mais peut-être peut-on s'inspirer de ce travail qui avait été fait à l'époque avec un appel notamment à destination des réseaux sociaux
des plateformes qui gèrent les réseaux sociaux pour les responsabiliser, poser aussi la question de la modération, de l'anonymat, qui sont liés à ce déchaînement souvent de la violence. Et puis, peut-être, voilà, d'une part, nous souhaiterions côté français avec l'UNESCO, peut-être s'il y a un consensus à ce sujet, organiser prochainement un bilan après 3 ans de cette conférence, et des préconisations qui avaient été faites lors de cette conférence en 2020, mais aussi peut-être essayer d'étudier peut-être des cas de mise en œuvre pratique du guide qui est édité par l'UNESCO pour voir en effet quels sont les meilleurs usages et peut-être des expérimentations qui peuvent être liées aux recommandations de ce guide et qui pourraient être partagées par l'ensemble des pays. Et puis, bien sûr, il y a un point qui a été abordé mais qu'on voudrait ressouligner, c'est vraiment une vision complètement holistique de ce problème, puisque toute la communauté éducative est bien sûr partie prenante et le lien essentiel qui est à faire avec les familles nous paraît un point qui se relie aussi à d'autres enjeux des actions de l'UNESCO et qu'on voulait souligner. Donc, une dernière fois, vous remercier pour l'organisation de cet événement et pour féliciter le Costa Rica et l'UNESCO pour cette initiative si importante aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Marquez. Thank you very much for sharing the French government comprehensive actions on hate speech through education. As a penultimate speaker, the Minister of Education of Spain was very keen to join. It didn't work out late in the process, but she was very kind, Pilar Alegría, the Minister of Education of Spain, to send in a short video message, which we will show to you. Buenos días a todos. Words have power. So do images. Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer, antes de nada, a la UNESCO, a la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger y al Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, tanto por su amable invitación a participar en este evento como por la tarea tan útil de elaborar esta guía para responsables políticos sobre combatir los discursos de odio a través de la educación. La guía que hoy se presenta es, como digo, especialmente útil. Vivimos en un momento histórico en el que emergen de nuevo las amenazas a los colectivos más vulnerables, a aquellas minorías más perseguidas. Parecen volver la intolerancia, la xenofobia, el antisemitismo y, en general, todos aquellos movimientos cobardes que atacan a los que son más débiles. Vuelven esos viejos discursos, pero lo hacen además a veces con nuevas formas, como ese auge del odio en las redes sociales o con la emergencia de nuevas plataformas políticas para la intolerancia. Y desde luego no podemos normalizar estos discursos de odio. Debemos luchar contra ellos allí donde se presenten, en parlamentos, en nuestras comunidades, en los espacios de trabajo y muy especialmente en nuestras escuelas. Por eso, como ministra de Educación, mi obligación es trabajar, en primer lugar, para que los centros educativos sean espacios en los que los niños y en que las niñas estén seguros y convivan en paz y libres de cualquier forma de odio. Y en segundo lugar, para que la educación sea una herramienta con la que prevenir y luchar estos discursos de odio, como hemos hecho en España, por ejemplo, a través de una reforma educativa que insiste en enseñar el valor del respeto a la diversidad y la cultura de paz y no violencia. Todos los esfuerzos internacionales para promover un marco en contra de ese discurso del odio han tenido reflejo en la reforma educativa que hemos emprendido en España. Permitidme que destaque la reforma de los currículos escolares que ahora recogen aquellos días. Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer, pero lo hacen además a veces educativa que hemos emprendido en España. Permitidme que destaque la reforma de los currículos escolares que ahora recogen aquellos valores
que sustentan los derechos humanos, la prevención y la resolución pacífica de conflictos, así como el respeto de otras culturas. Quiero terminar mi agradecimiento especial. So thank you very much to Pilar Alegría, Minister of Education of Spain, for sending in this video. I should also mention that there was much more interest in participating, and very often just for scheduling reasons it didn't work out. And one example was the Minister of Chile, who sent in a statement, and that we will not have the time to read it out, but we will make it available through the website. The minister emphasizes also the strong governmental commitment to addressing hate speech, to education, explains how dangerous really hate speech is for the democratic fabric of societies. And the minister also explains, similar to other countries, that there's a strong legal framework in the country. So we will try to make it available through the website. Finally, for us, a very, very important ally to work on this and other topics at the regional level is the Central American Culture and Education Ministers Coordination. And I'm very happy for the last statement to have the Executive Secretary of the Secretariat of the Education and Culture Ministers Conference, Don Roberto Suarez, and I will ask him now to take the floor. Thank you very much, Alexander. I will speak in Spanish. It's my maternal language. So, gracias y buenos días y buenas tardes a los que se encuentran en otras latitudes. Es un honor para mí formar parte de este panel y compartir con ustedes en representación de los 8 países y sus ministros y ministras miembros de nuestra Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, que es parte del sistema de la integración centroamericana SECSICA. Agradecemos a la UNESCO, a la Coordinación Residente de las Naciones Unidas en Costa Rica, a la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, al Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, y a la Universidad de La Paz, que hoy nos acoge en este recinto, por invitarnos a este importante encuentro. Quiero externar nuestro saludo muy especialmente a su excelencia, señor Arnaldo Andrés Tinoco, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, quien estuvo con nosotros, a su excelencia, la señora Ana Catarina Müller, ministra de Educación de Costa Rica y que forma parte también de nuestra SECSICA, a sus excelencias, ministras y ministros de América Latina y Europa, y sus representantes que nos han acompañado de manera virtual, a los honorables autoridades de organismos internacionales, a las y los honorables embajadoras y embajadores, así como todos los equipos técnicos que han hecho posible este encuentro, y por supuesto a nuestros amigos y amigas de la prensa. Para la SEC es importante el participar en un evento como este. Para nosotros, este conversatorio y esfuerzo colectivo que sin lugar a duda nos ayudará a formular los principios básicos que servirán para enriquecer esta guía de las políticas a seguir para la prevención del discurso de odio, pero a su vez también nos darán las herramientas prácticas y orientaciones concretas para enfrentarlos y combatirlos. Esto nos permitirá preparar los elementos de juicios que nos servirán para enfrentar este flagelo y su creciente incidencia en nuestras sociedades. La difusión de discursos de odio y las prácticas que lo sustentan en los espacios públicos, en las redes sociales, en las escuelas y, lo peor, en el seno de muchas familias, están socavando las bases de la convivencia pacífica, la participación democrática y la construcción de sociedades plurales
lo cual pone en serio riesgo el avance de nuestros sistemas educativos, la inclusión y los derechos y la paz mundial. Desde nuestra visión como organización, reafirmamos nuestra convicción y compromiso de afrontar juntos los retos y desafíos que nos demandan los tiempos modernos, por lo que estamos dispuestos, con vocación de unidad, a seguir colaborando con la UNESCO y con todos los organismos e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, para construir alianzas, consensos y acuerdos interinstitucionales, regionales e internacionales que faciliten el enfrentamiento a estas prácticas antisociales que degradan nuestras democracias, profesando el odio y perjudicando las libertades individuales. Nosotros hemos estado trabajando en colaboración con la UNESCO y la AECID en el desarrollo del proyecto Promoviendo la Educación para la Ciudadanía Mundial en América Latina y el Caribe, como fortalecimiento de la formación docente inicial y continua, impulsando actividades para apoyar a los países a reconceptualizar sus propuestas curriculares y contribuir en la formación de sus docentes, bajo el enfoque de fortalecer lo que es el estudio de la ciudadanía, especialmente en sentido general de la ciudadanía mundial. Hemos elaborado un plan de trabajo que se concentra en 3 componentes fundamentales. El primero consiste en la elaboración e implementación de un currículo en emergencia, que no es currículo en emergencia porque se trate de que estamos todavía en pandemia, sino por la necesidad que tienen los ministerios de educación de nuestros países de reformular lo que es la educación básica, adaptando los currículos a un concepto más moderno y un concepto que permita lo que es trabajar sobre un marco conceptual común basado en el delineamiento de un perfil del ciudadano global del siglo XXI, acompañándonos también de una guía para que los países puedan repensar y readecuar sus ofertas curriculares a la luz de ese marco y que de modo tal se puedan proponer cambios que fortalezcan el aprendizaje de habilidades básicas de los niveles iniciales hasta los cursos primarios y secundarios, también haciendo énfasis en lo que es las alfabetizaciones fundamentales y la recuperación de las habilidades socioemocionales, destacándonos también en lo que son los estudios en educación ciudadana. El segundo establece el apoyo al programa regional de formación continua de las y los docentes de la región SICA mediante la puesta en práctica de cursos sobre el aprendizaje de la educación para la ciudadanía en las aulas y las estrategias pedagógicas para su integración en proyectos educativos, así como trabajando en lo que es la alfabetización mediática e informacional, contribuyendo con esto a elevar el pensamiento crítico, las competencias, las perspectivas de desarrollos pedagógicos que fortalezcan la educación para la ciudadanía y dicho currículo de emergencia que citaba. El tercero constituye en la conformación de una instancia de diálogo político, intercambio y cooperación entre nuestros países para darle seguimiento a las actividades de desarrollos curriculares, formación docente y de la productividad de los materiales educativos que deriven de estas y otras acciones, como lo es, por ejemplo, la implementación de la red de especialistas en educación ciudadana de los países del SICA, como un mecanismo de reflexión y acción permanentes que conlleven a un intercambio práctico de experiencias y fortalecimiento de nuestros países. Partiendo de estas premisas, podemos colegir que la SEC-SICA cuenta con el marco, las convicciones e instancias para asumir los retos
que nos devengan en el futuro, en el presente y el futuro, así como a los acuerdos que arribemos en el día de hoy. Estamos en disposición de trabajar en una hoja de ruta común para fortalecer las acciones conjuntas, para prevenir los discursos de odio. También debemos hacer énfasis también en la xenofobia, combatir la xenofobia, la discriminación, el acoso, el racismo, la violencia, la intolerancia, en fin, toda forma de vulneración de los derechos a la educación y los derechos y libertades individuales de las personas, para que con pasos firmes y decididos continuemos estos lineamientos programáticos que ya fueron aprobados por los últimos consejos de ministros y ministras de nuestra organización, para que nuestras experiencias puedan servir como un humilde aporte y una humilde propuesta a este gran evento. No quiero irme sin saludar a la mesa de la cual fui parte, a sus excelencias, ministros y ministras, señor Jaime Percy, ministro de Educación en Argentina, quien nos acompañó online, a la señora ministra María Brown Pérez, representada por el viceministro Daniel Crespo, a João Costa, ministro de Educación de Portugal, a Nicolás Márquez, en representación de la señora Natalie Nikitenko, directora del Directorado de Asuntos Europeos e Internacionales del Ministerio de Educación Nacional, Juventud y Deportes de Francia, a nuestra ministra de Educación y Formación Profesional de España, María Pilar. También a la señora María Antonia Calvo Puerta, embajadora de la Unión Europea en Costa Rica, al señor Alexander Lex y a la señora Romina Kachman, de la Oficina Multipaís de la UNESCO en San José, y a todos y todos los que nos acompañaron en el día de hoy. Muchas gracias y estamos prestos a seguir trabajando para combatir ese flagelo que es el lenguaje de odio. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto. Thank you very much, Roberto Suarez, for sharing that work at the regional level. This concludes our ministerial session. I will not take any more time summarizing. I think it's just good to see that there was a lot of strong government commitment. And I thought it was also very good to see that there was a lot of commitment of seeing the combating hate speech not as a separate subject, really, and as a single issue aspect, but really something that concerns all the purpose of education. And as one participant said, really respect and resilience against hate speech is a basic skill as important as reading and writing. With that, thank you very much. Thank you to all the participants, and I'll hand back over to my colleague, Karel. Thank you so much, Alexander. So our launch event is now coming to a close, and I would like to leave the floor to Mrs. Stefania Giannini, UNESCO Assistant Director General for Education, and then immediately after Mrs. Alison Diritu, United Nations Special Advisor on the Prevention of Genocide, who will present the conclusions of today's event. Their concluding remarks will be followed without transition by a musical performance of the choir of the Professional Technical High School of Liberia. Mrs. Giannini. Excellencies, dear participants, those who are still here and possibly online, a very, very intensive day, or maybe half a day, still jet lag, and so rich a discussion that it seems more than the time we spent together. So I don't have the ambition to summarize everything. I think we know what to do. We also know how to do. We also now have some concrete tools. Let me conclude this from a UNESCO perspective, this meeting, calling member states, governments, and all education specialists, teachers, those who are involved in this process, to a call for action around 3 steps. One, it's about curriculum.
we understand that a new curriculum can change the world. And this century needs and deserves a new curriculum based on global citizenship education, based on the cultural respect, based on transmitting a new sense of relationship between human beings and the planet, between human beings and technology. So just to wrap up a very complex, ambitious roadmap plan. Including arts education, UNESCO is about redrafting, and member states will hopefully adopt the new culture and education, artistic education roadmap. And this is very much at the core of what we are talking about today, in my opinion. Second step is about the how. We need Cynthia Miller, the main author of the guidelines, just remind us that it's about taking a systemic approach. It's not focusing on one dimension, so teachers training, schools, principals, all those who are in this business, so to say, should be absolutely part of the change we need. We know, Madam Minister, which is not easy, but we are all on our side in doing that. Third is about going beyond school. I mean, it's not only the place, the physical environment of schools which can make a difference. So we need to create new spaces for dialogue where young people can learn. We heard the Conseil des élèves in Morocco. We have the parliament of young people in many European countries. I'm sure that there are new ways also and creative ways to make this happen. Last but really not least, the new dimension is the virtual dimension. We learned that, everything now is amplified by internet, so we need the digital skills really at the core of what we are doing in order to make citizens who can navigate not only physically in our beautiful environment like in this fantastic country, but also in the new dimension, which is the virtual dimension. So this is the call for action. Let's do it. Thank you very much, all of you, for being with us, for being so committed. Thank you very much to my dear friend, Alice Derrito. It's another step on the road. It's not the last one for sure. Thank you, Madam Minister Dia Catarina, for hosting us. Thank you, Allegra, for making the UN system, one UN, going on here. And of course, last but not least, the hosting rector, magnificus rector, as we say in my country, for hosting us in the university, at the University of Peace. That's my message. Thank you. Thank you very much, dear Stefania. As always, we started this journey together. We will keep working together. And I would like to just mention that many countries around the world do not have a definition of what hate speech is. But the United Nations has a definition of what hate speech is. And it is any kind of communication in speech, writing, or behavior that attacks or uses pejorative or discriminatory language with reference to a person or a group on the basis of who they are, in other words, based on their religion, ethnicity, nationality, race, color, descent, gender, or other identity factor. And part of the reason why, when I was listening to the minister speaking now, but part of the reason why, for example, ministers from Europe are very clear in terms of what they are doing on hate speech is because they've adopted this definition. And for Morocco, we always have a very special place because it was the Kingdom of Morocco that actually gave us the International Day for Countering Hate Speech. They gave us the resolution for the International Day, and we do a lot with them. We are doing even more right now. And in terms of going forward, I'm sure, as Stefania said, that you've been sitting here all day, you've been listening with us. We cannot now start summarizing for you everything that's been said. People want to go off to other places. But really, in terms of key messaging, thinking about what hate speech means in practice,
how to move hate speech from documents like this into practice, so that then we see how to counter and address hate speech in practice on a daily basis. And then we see that it speaks to discrimination, that you first have to employ hate speech and then you discriminate. And to appreciate very much, of course, the government of Costa Rica for having us here, the Minister of Education, the UN country representative, the resident coordinator, Allegra, as always, and to say how important representation is. We know that during the first conference, the big conference was chaired by the President of Namibia, and then we had the Vice President of Costa Rica was co-chairing, and so in terms of going, taking this policy, disseminating it, that we will keep making sure that representation continues to happen as much as possible. Always in the work that I've done, people find it so important to see themselves. People want to be not on the table being discussed, but they want to be not part of the discussion. They want to be at the table, not on the table. So we have to keep ensuring that we have people at the table. Women, we have to have them at the table. We have to have people of all colors at the table. We have to have people with disabilities. We have to have migrants. We have to have, especially those I've just mentioned right now, people who would be more target of hate speech than others. It's so important that they see themselves represented in everything that we do. So just to say once again, thank you very much. Thank you. We now have a policy guide of addressing hate speech through education, courtesy of you being here as witnesses to see this. And now we shall take it forward. We will map the countries that already have anything in education on hate speech. And then from there, then we will be able to come back to you in the next year, hopefully, or whichever time we'll come back and say this is what we were able to do going forward. Thank you very much. El coro, mis amigos aquí del CTP de Liberia, vinieron desde Liberia. Llevan 4 horas viajando para venir a cantarles. Entonces quiero darle la bienvenida, luego nos sacamos la foto, pero por favor invitarlos a que nos retiren aquí las mesas, las sillas, para que ellos se puedan acomodar. Son como 50 chicos y chicas y han desarrollado ellos una canción en contra del bullying. Entonces nos pareció muy propio terminar el evento con una manifestación de los jóvenes en contra del discurso del odio y sobre todo el que se refleja por medio del bullying. Así que les damos la bienvenida, chicos y chicas, pueden ir pasando.
Thank you so much. It was beautiful. Thank you. Bravo. Thank you. So, ladies and gentlemen, the launch event of the new publication addressing hate speech through education is now over. So on behalf of the organizers of UNESCO and of the Office of the Special Representative on the Prevention of Genocide, thank you all for participating into this event.